So today we are going to see the third lesson in State Board 10th standard. ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு லெசன் முடிச்சாச்சு. First one was laws of motion, second one was optics. Now we have come to thermal physics. As the name suggests, thermal physics is the study of heat as a form of energy. Okay. So in the lesson, the name itself suggests that it is thermal physics. Thermal energy is a form of energy. Thermal energy is another heat energy. You know, different forms of energy are there. The previous chapter also, light energy, what we studied, that was also a form of energy. Anything that can do work, anything that can displace or do work is called as a form of energy. Here you have heat energy. In the lesson, என்னென்ன contents வரும், என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, you will study what is heat and what is temperature. அதை எப்படி measure பண்றது, heat as a form of energy, that you will see. Know the absolute scale of temperature, understand the thermal energy and the thermal equilibrium, classification of expansion of substances, know the fundamental laws of gases, gases எப்படி relate ஆகுது, ideal gases, equation, all that. So first வந்து heat என்னது, heat எப்படி transfer ஆகுது, என்னென்ன methodsல transfer ஆகுது, what are the changes that heat can do on a body, அதை பார்ப்போம். How to measure the heat energy in terms of temperature, what are the different scales of temperature, what is absolute scale of temperature, ஏன் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறோம் scientific researchesல, அதை பார்ப்போம். Then you will understand the thermal energy, thermal equilibrium. What do you mean by thermal equilibrium? Just as I said, expansion of substances, how the law is concerned, temperature, pressure, volume, number of molecules, இதுக்கு நடுவுல வர what do you say, relation you will study with the laws of gases. You will distinguish what is a real gas, what is an ideal gas. Then you will derive the ideal gas equation, and finally you will solve some numerical problems related to this. This is the content of the lesson. Now to start with heat, அப்படின்னு சொன்னோனே summer, temperature, all these things come into your mind. Heat னு சொன்னோனே first universe-க்கே இருக்கிற only source of heat and light is sun. Sun is the primary source of thermal energy for all living organisms. Thermal energy is the cause and temperature is the effect. அந்த thermal energy கொடுக்கும்போது அந்த atmosphere-ல வர change தான் rise in temperature. When you heat a body, the temperature of the surrounding, the temperature of the body, the temperature of the object, anything, it increases. So major heat அப்படின்னு பார்த்தா மேஜர் சோர்ஸ் வந்து சன் மட்டும்தான். அதை தவிர யூ ஹேவ் ஃபயர், ஆல் தோஸ் திங்ஸ், கேஸ் ஸ்டவ், அதெல்லாம் சொல்லலாம். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லேருந்து ஹீட் வருது, ஜென்ரேட் ஆகுது வித் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி இஸ் பீங் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட் எல்லாம் சொல்லலாம். பட் பிரைமரின்னு பார்த்தோம்னா சன் இஸ் தி ஒன்லி திங் ஃபார் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். தே நீட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஃபார் தேர் சர்வைவல். அந்த டெம்பரேச்சர் இல்லாமல், தட் இஸ் வை லைஃப் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் செவரல் பிளானட்ஸ், பிகாஸ் அட்மாஸ்பியரில் ப்ராப்பரான டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண முடியறது இல்லை. அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் பிளான்ஸ், living organisms, not even plants, animals எல்லாமே survive ஆகணும்னா they need a ample or suitable temperature for their growth. Right from bacteria cannot survive certain temperatures and all that. So but in this chapter அந்த இதெல்லாம் படிக்காம what you will study is thermal energy and temperature, how to deal with them in a scientific manner, how it is transferred, what are the changes or effect. So sun is the primary source and you measure heat in the form of temperature. You will say how hot a body is in terms of temperature. Now, to start with, what is temperature? Temperature is defined as the degree of hotness of a body. The temperature is higher for a hotter body than for a colder body. So, எந்த அளவுக்கு அதில் எனர்ஜி இருக்குங்கிற ஒரு மெஷர் தான் the degree of temperature, the degree of a body. So, stop பண்ணலாமா ஒரு செகண்ட் சார்? இதை நான் ஆஃப் பண்ணவே மறந்துட்டேன். இது என் கண்ணுக்கு நேராகவே தெரியுது. டெம்பரேச்சர்லேருந்து திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவா? டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணவா? Now, to start with temperature.
Temperature is defined as the degree of hotness of a body. The temperature is higher for a hotter body than for a colder body. So hotter body la அதிகமா எனர்ஜி இருக்கும். The molecules ஓட vibration ஆகட்டும், movement ஆகட்டும், அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதை வச்சு தான் சொல்றோம் the temperature of the body is higher. But for a colder body, because அதுல இருக்கிற amount of heat energy is less. Okay. So எந்த அளவுக்கு அதுல எனர்ஜி இருக்கு, heat energy இருக்குங்கிற ஒரு measurement தான் temperature. So it is a degree of hotness of a body. The temperature is higher for a hotter body and than for a colder body. It can also be defined as the property which determines whether the body is in equilibrium or not with the surrounding. Temperature difference இருக்கா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு பாடி சரௌண்டிங்கோட ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரௌண்டிங்கை விட அதிகமான டெம்பரேச்சரோ சரௌண்டிங்கை விட கம்மியான டெம்பரேச்சர்லையோ இருந்ததுன்னா எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இட் இஸ் நாட் இன் ஈக்குலிபிரியம். ஒன்று ஹையா இருக்கு, இன்னொன்று லோவா இருக்குன்னு இருக்கலாம். ஸோ இஃப் த பாடி இஸ் கோல்டர், இட் ஹேஸ் காட் லெஸ்ஸர் எனர்ஜி தன் த சரௌண்டிங். அந்த டைம்ல அது என்ன பண்ணும், சரௌண்டிங்லேருந்து எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு இட் வில் ட்ரை டு அட்டைன் ஈக்குலிபிரியம். இல்லை ஒருவேளை அந்த பாடி ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு சரௌண்டிங்கை விடனா, இட் ஹாஸ் காட் ஹையர் எனர்ஜின்னு அர்த்தம். அந்த எனர்ஜி அது என்ன பண்ணும், இட் will transfer the heat energy to the surroundings. It will liberate the heat energy and finally it will come to equilibrium with the surroundings. It can also be defined as a property which determines whether the body is in equilibrium or not with the surroundings or average kinetic energy of the molecule. Further, temperature is the property which determines the direction of flow of heat. It is a scalar quantity. The SI unit of temperature is Kelvin. So you can define as degree of hotness of a body and so the temperature is higher for a hotter body than for a colder body. It can also be defined as a property which determines whether a body is in equilibrium or not with the surroundings. So average kinetic energy of the molecule தான் அந்த temperature காட்டுது. So higher the temperature, higher will be the average kinetic energy of the molecule. Why do you say average kinetic energy of the molecule? Because எல்லா molecules ஓட எனர்ஜியும் சேமா இருக்கணும்னு கிடையாது. Suppose you are heating a particular surface, ஒரு லேக்கோட சர்ஃபேஸை நம்ம ஹீட் பண்றோம் using sunlightனா, டாப்ல இருக்கிற அந்த டாப் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்க்கு வந்து ஹையர் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் பிகாஸ் தே ஆர் டைரக்ட்லி ஃபேசிங் த ஹீட். ஆனால் அடுத்ததுக்கு கீழே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்க்குலாம் எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கும். த ஹீட்டிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ், டாப்ல வெரி ஹாட் இட் வில் பி அண்ட் போக போக இன்சைட் இட் வில் பி சில், ஓகே, கோல்டராக இருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆர் ஹீட்டிங் வாட்டர் இன் அ கேஸ் ஸ்டவ், ஸோ அந்த கீழே இருக்கிற போர்ஷனில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் தே வில் ஹேவ் ஹையர் கைனெட்டிக் எனர்ஜி தேன் த ஒன்ஸ் விச் ஆர் அட் த டாப். இங்கே வந்து கன்வெக்ஷன் நடக்கும் and the heat energy will be transferred. So there will be movement. எல்லா மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் சேம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கணும்னு கட்டாயமே கிடையாது. that will happen only when the body is in equilibrium. மேலே ஹாட்டாக இருக்குது கீழே கோல்டாக இருக்குன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் சேமாக இருக்காது. அந்த கேஸில் அதனால தான் ஆவரேஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்டோட, ஒரு கேஸ் கண்டெய்னரில் எடுத்திருந்தாலும் சரி, தண்ணி எடுத்திருந்தாலும் சரி, அதில் என்ன பண்ணணும், ஆவரேஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜியை தான் நம்ம எடுக்கிறோம். It is a property which determines the direction of heat flow of heat. It is a scalar quantity. Also, although heat oda flow determine pannonu sonnalum from the body to the surrounding or from the surrounding to the body avladhan solume thavara it is not a vector quantity. Vector quantity na direction irukano. This is only a flow oda direction பத்தி தான் சொல்றோம். It is not the direction of temperature. It is the direction of flow of temperature or flow of energy. Okay, so temperature is a scalar quantity. என்னென்ன விஷயம் சொல்லணும், temperature is the degree of hotness. It is the property which will determine whether the body is in equilibrium or not with the surrounding. So energy difference பத்தி சொல்லும். It will also determine the direction of flow of heat, whether it will be from the surrounding to the object or from the object to the surrounding. அது யூஸ்வலாக நம்ம ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சஸ்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சரோட யூனிட் வந்து கெல்வின். There are other commonly used temperatures also. For example, doctors வந்து எதில் சொல்ல மாட்டாங்க, உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ கெல்வின்ல இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. This is mostly for scientific research. Fahrenheit வந்து எதில் சொல்லுவோம், Fahrenheit, where do we use Fahrenheit? It is used in medical terminology. நம்ம பாடி வந்து இப்போ 102 டிகிரி ஜுரம் இல்லைன்னா 101 டிகிரி ஜுரம்னு சொல்கிறோம். That is not for degree Celsius, that is degree Fahrenheit. Medical terms usually it is Fahrenheit and the normal body temperature is 98.4 degree Fahrenheit normal body temperature in medical terms. In degree Celsiusல இருக்கு. டிகிரி செல்சியஸ்ல பார்த்தோம்னா கன்வர்ஷனை நம்ம பார்ப்போம். 37 degree Celsius is the normal body temperature, up and down, 0.1 0.2 up and down இருக்கலாம். So temperature is the degree of hotness of a body. The temperature is higher for a hotter body than for a colder body. It is a property which will determine whether the body is in equilibrium with the surroundings or not. Equilibriumல இல்லைன்னா heat flow எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்னு சொல்லும். மூணு விஷயத்தை சொல்லும். Degree of hotness,
then it will determine whether it is in equilibrium or not. If it is not in equilibrium, direction of flow of heat and a scalar quantity. The SI unit of temperature is Kelvin. There are other commonly used units of temperature such as degree Celsius and degree Fahrenheit. இந்த மூணுல டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் கெல்வின் வித்தவுட் டிகிரி. கெல்வின் சொல்லும் போது மட்டும் டிகிரி சொல்லக்கூடாது. அதுல அப்சல்யூட் ஸ்கேலுங்கிறது கெல்வின் ஸ்கேல் தான். The temperature measured in relation to absolute zero. Absolute zero na the lowest possible temperature till now, attained till now, is called as absolute zero. 0 degrees Celsius is not absolute zero. 0 degrees Celsius விட கம்மியான ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. இன் கோல்டர் கண்ட்ரீஸ் லைக் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் இல்லைன்னா காஷ்மீரில் இந்தியாவிலே வந்து சில நேரத்தில் என்ன சொல்லுவோம், இன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து நெகட்டிவ்ல போச்சு, -4 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். அப்போ 0 டிகிரி செல்சியஸை விட கம்மியான ஒரு டெம்பரேச்சர் இஸ் பாசிபிள் இல்லையா? ஸோ அதனால 0 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் நாட் அப்சல்யூட் ஜீரோ. தென் 0 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை விட இருக்கா கம்மியான? எஸ், தேர் ஆல்சோ யூ ஹேவ் நெகட்டிவ் டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்லேயும் இருக்கு. பட் ஜீரோக்கு கீழே போகவே போகாதுங்கிறது வந்து 0 கெல்வின். 0 கெல்வின் தான் இருக்கிறதுலையே lowest possible temperature, not 0 degree Celsius or 0 degree Fahrenheit is not absolute zero. Absolute zero ங்கிறது கெல்வின்ல தான் சொல்லுவோம். The temperature measured in relation to that absolute zero using the Kelvin scale is known as absolute scale temperature. It is also known as thermodynamic temperature. Each unit of the thermodynamic scale of temperature is defined as a fraction of 1/273.16 part of the thermodynamic temperature of the triple point of water. இதை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம்? கெல்வின் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா 1 Kelvin is 1 divided by 273.16 part of what? Triple point of water. What is triple point of water? Triple point of water is 273.16 Kelvin. 273.16 Kelvin na, it is almost 0 degree Celsius. இந்த 0 டிகிரி செல்சியஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, சப்போஸ் யூ ஹேவ் அ கண்டெய்னரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஐஸையும் போட்டு வச்சுருக்கோன்னா, கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பார்த்தா நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வேப்பர்ஸ் அதுலேருந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த ஹீட்டில் சரௌண்டிங்ஸ்க்கு என்ன ஆகும், கொஞ்சம் ஐஸ்லேருந்து வேப்பர்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ல இருந்தாலும் மேலே வேப்பர்ஸ் வர மாதிரி பார்த்துருக்கியா? ஸோ தெர் ஆர் 3 states ஆஃப் வாட்டர் விச் ஆர் கோ எக்ஸிஸ்டிங் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். இந்த மூணுமா சேர்ந்து ஒரே டெம்பரேச்சரில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. கீழே தண்ணி இருக்கு, அது மேலே சாலிடான ஐஸ் இருக்கு, ஐஸ்க்கு மேலே நம்ம கண்ணுக்கு லைட்டாக அந்த வாட்டர் வேப்பரும் தெரியும். அந்த வாட்டர் வேப்பர் அங்கேயும் தெரியும், அந்த வெசலுக்கு வெளியிலையும் தெரியும். அந்த வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ஸ் ஆகி குட்டி குட்டி ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தெரியும். ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் தண்ணி தன்னோட 3 ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டரையும் கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுதோ, ஒரே டெம்பரேச்சரில் மூணுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். இட் ஷுட் பி அ சாலிட், லிக்விட் அண்ட் வேப்பர் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர். That temperature is called triple point of water. Each unit of the thermodynamic scale of temperature is defined as a fraction of 1 divided by 273.16 part of the thermodynamic temperature of the triple point of water. A temperature difference of 1 degree Celsius is equal to 1 Kelvin. 0 Kelvin is the absolute scale of temperature of the body. ஸோ கெல்வின்ல உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க, மற்ற டிகிரி செல்சியஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும், இல்லை ஃபாரன்ஹீட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா தட் யூ ஹேவ் டு யூஸ். கெல்வின்ல கொடுத்துருக்கிறது அப்படிங்கிறது டிகிரி செல்சியஸோட 273 சேர்த்தது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு டிகிரி செல்சியஸ், வாட் வில் யூ டூ? கெல்வின்ல ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க, அது வந்து நீ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாற்றணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 298 கெல்வின் வச்சுக்கலாம். இது டிகிரி செல்சியஸ்ல எவ்வளோன்னு கேட்டா, இது எப்படி கிடைச்சிருக்கு? உனக்கு இருந்த டிகிரி செல்சியஸோட நீ 273 சேர்த்திருக்க. யூ ஹேவ் ஆடட் 273 டு த டிகிரி செல்சியஸ், தட் இஸ் வை யூ காட் 298. அதனால இதுல இருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணிடணும்? 273 மைனஸ் பண்ணிடணும். ஸோ யூ வில் கெட் 25. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர். த டெம்பரேச்சர் இஸ் 25 டிகிரி செல்சியஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபாரன்ஹீட்டாக இருந்தால் தெர் இஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். இட் இஸ் ஃபாரன்ஹீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு 460யோட ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் கிடைக்கிற ஆன்சரை 5/9 பண்ணால் யூ வில் கெட் கெல்வின். ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும்? இதே 293 லெட் அஸ் ட்ரை, ஆல்தோ இட் இஸ் அ ஃப்ராக்ஷன், என்ன வருதோ பார்க்கலாம். ஸோ கெல்வின்ல 298 இருக்கு. இது எப்படி கிடைச்சிருக்கு? ஃபாரன்ஹீட்டோட ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன பண்ணியிருக்க? 460 ஆட் பண்ணியிருக்க. அதுக்கப்புறம் 5/9 பண்ணப்போ தான் உனக்கு இந்த 298 கிடைச்சிருக்கு. இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? வாட் யூ ஹேவ் டு டூ? ஃபர்ஸ்ட் வந்து 9ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடு.
298 into 9 divided by 5 பண்ணு. There what did you do? First 460 add பண்ணிட்டு கிடைக்கிற ஆன்சரோட 5 by 9 multiply பண்ணிருக்க. So இப்போ 5 by 9 divide பண்ணு. That is 9 by 5. So roughly என்ன வரும்? 29, 5. Then 4, 48 again 9. Then balance 3, 6. So 59.6 into 9 வரும். Which is 5. Then 536.4. இனி இதுல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும்? அந்த 460 மைனஸ் பண்ணணும். So you will get 76.4 degree Fahrenheit. So இதே 25 degree Celsius is 76.4 degree Fahrenheit and it is 298 Kelvin. So ஒரே டெம்பரேச்சரை நான் இப்போ டிகிரி செல்சியஸ்லையும் டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்லையும் கன்வெர்ட் பண்ணி காமிச்சு கொடுத்துட்டேன். லைக் திஸ் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ரீஅரேஞ்ச். You can rearrange this formula and you can calculate, you can convert any unit of temperature from one to the other, either from Kelvin to Celsius or from Celsius to Kelvin, similarly from Kelvin to Fahrenheit or from Fahrenheit to Kelvin. Now 0 Kelvin is minus 273 degrees Celsius, which means இதை விட கம்மியான ஒரு டெம்பரேச்சர் கிடையாது. இதை விட கம்மினா minus 274 ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்பரேச்சர் does not exist. This is the lowest possible temperature. எங்கேயாவது which one is not possible அப்படின்னு ஒன் வேர்ட்ல கேட்டாங்கன்னா minus 273க்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூஸ், that is minus 290, minus 280. ஓகே, எது வரை இருக்கு? minus 272 வரை இருக்கு, minus 200 இருக்கு, minus 100 இருக்கு. All that is higher temperature. இதை விட lower temperatureங்கிறது minus 274 or even minus 273.5. அதெல்லாம் does not exist. புரிஞ்சுதா? That is called absolute temperature, absolute zero. Absolute zero is the lowest possible temperature, and at that temperature all the three forms of water coexist. What are the three forms of water? Ice, water as well as water vapor coexist. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெட்டிங் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் என்னதெல்லாம் பற்றி படிப்போம். டெம்பரேச்சர் என்னதுங்கிறத பார்த்தோம். இட் இஸ் அ டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ். அதை மெஷர் பண்ணுவோங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் யூனிட்ஸ் வச்சுட்டு. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? அதில் வந்து ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கா இல்லையாங்கிறத அந்த டெம்பரேச்சர் சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் யூ கோயிங் டு ஸ்டடி இஸ் அபவுட் ஈக்குலிபிரியம். இந்த தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்னா என்னது? ஈக்குலிபிரியம்னா சேமாக இருக்கிறது. இப்போ கிளாஸில் எல்லாருக்கும் ஒரே மார்க்ஸாக கிடைக்கும்? இல்லை. அதுக்காக நத்திங் கேன் பி டன். நீ என்ன பண்ணுவ? யூ வில் ட்ரை டு ஸ்டடி வெல் ஸோ தட் போத் ஆஃப் யூ கெட் good marks இல்லையா? ஸோ கம்மியாக இருக்கிறவங்க என்ன ட்ரை பண்ணுவாங்க? they will try to study harder so that your marks become equal. when everything is equal you are in equilibrium, not much differenceங்கிற மாதிரி. உனக்கு ஒரு 70-80% கிடைக்குது, ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு 82-83% கிடைக்குதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் யூ ஆர் இன் ஈக்குலிபிரியம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட் கேன் பட் ஈக்குலிபிரியம் எக்ஸாக்ட் ஈக்குலிபிரியம்னா சேம் மெஷராக இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் ஈக்குலிபிரியம். Two or more physical systems or body are said to be in thermal equilibrium. நிறைய விதமான equilibrium இருக்கு. மெக்கானிக்கல் equilibrium, chemical equilibrium where there is no chemical reaction, mechanical equilibrium where there is no motion, physical motion இல்லாம இருக்கிறது. ஓகே, where there is no movement. அந்த மாதிரி நிறைய equilibrium இருக்கு. அதுல எந்த equilibrium எடுக்கிறோம்? thermal equilibrium. If there is no net flow of thermal energy between the two systems. AB அப்படின்னு ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு. ரெண்டும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்குன்னா ஹீட் வில் நைதர் ஃப்ளோ ஃப்ரம் A to B or B to A. ஏயும் பியும் கான்டாக்ட்ல வச்சா கூட ஏயும் பியும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன நடக்காது? ஹீட் ஃப்ளோ நடக்காது. அதை தான் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்றோம். Heat energy always flows from one body to the other due to a temperature difference between them. If two bodies are said to be in thermal equilibrium, then they will be at the same temperature. What will happen if the two bodies are at different temperatures and then they are brought into contact with each other? They will try to attain equilibrium. So heat energy always flows from one body to the other due to a temperature difference between them. If two bodies are said to be in thermal equilibrium, then they will be at the same temperature. What will happen if the two bodies are at different temperatures and brought in contact with one another? There will be a transfer of heat energy from the hot body to the cold body until a thermal equilibrium is established between them. So inga color difference, heat difference புரியதுக்காக கலர்ல டிஃபரன்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ரெட் கலர் பாடி இஸ் ஹாட், இட் ஹாஸ் காட் அ ஹை டெம்பரேச்சர், அண்ட் த ப்ளூ கலர் பாடி இஸ் கோல்டர். இதை ரெண்டையும் கான்டாக்ட்ல வச்சிருக்கோம். யூ கேன் சி தட் இதனை போட்டிருக்காங்க. ஆரஞ்சு கலர்லயும் ஒரு ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது, ப்ளூ கலர்லயும் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது. திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் தெர்மல் பிசிக்ஸ். தெர்மல் பிசிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஹாட் பாடியும் ரேடியேஷனை கொடுக்கும், ஹீட்டை ரேடியேட் பண்ணும்,
ஹீட்டை வாங்கிக்கவும் செய்யும், கோல்டு பாடியும் ஹீட்டை கொடுக்கும், ஹீட்டை வாங்கிக்கும். ஆனா அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இந்த ஹாட் பாடி வந்து அதிகமான எனர்ஜியை கொடுத்து கம்மியான எனர்ஜி வாங்கிக்கும். ஒரு ஒரு ட்ரேடு மாதிரி, ஒரு பார்ட்டர் சிஸ்டம் மாதிரி, ஒரு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன். ஓகே, ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற மாதிரி, நானும் கொடுக்குறேன் நீயும் கூட. ஆனா யார் அதிகமா கொடுக்கறது? இவங்க தான் அதிகமான எனர்ஜியை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த கோல்டு பாடி தங்கிட்ட எனர்ஜி இருந்தா தானே கொடுக்க முடியும். ஒரு ரிச் மேன் அண்ட் புவர் மேனுக்கு நடுவுல நடக்கிற ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி. ஹி வில் பி கிவிங் இன் thousands, he will be giving in tens. ஸோ புவர் பர்சனுக்கு அவர் 10, 100 அப்படிதான் கொடுக்க முடியும். இவனால 1000, லட்சம் அப்படின்னு கொடுக்க முடியும். ஸோ த ஹாட் பாடி ஹேஸ் காட் ஹையர் எனர்ஜி. அவன் கொடுப்பான், வாங்கிக்கவும் செய்வான். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாடி, த ஹாட்டர் பாடி ஆல்சோ கிவ்ஸ் அவுட் ஹீட் ரேடியேஷன். இட் ஆல்சோ ரிசீவ்ஸ் ரேடியேஷன். திஸ் இஸ் சம்திங் விச் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் இன் மைண்ட். தெர்மல் பிசிக்ஸ் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துற ஒரு விஷயம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது சொல்லுது, ஈவன் கோல்ட் பாடிஸ் ரேடியேட் ஹீட் அண்ட் தே ஆல்சோ அக்செப்ட் ஹீட் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் ஆர் ஃப்ரம் த நெய்பரிங் பாடிஸ். பட் அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல குடுக்கல் வாங்கத்துல கோல்டு பாடி கம்மியா கொடுத்து அதிகமா வாங்கிக்கும், ஹாட் பாடி அதிகமா கொடுத்து கம்மியா வாங்கிக்கும். ஸோ இது கொஞ்ச நேரத்துல both of them will reach an equilibrium. இப்படிதான் thermal equilibrium ஆகுது. There will be a transfer of heat energy from the hot body to the cold body until a thermal equilibrium is established between them. So there is a heat transfer and கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், இது நிறைய 100 கொடுத்துட்டு இருக்கும், இது 10 கொடுத்துட்டு இருக்கும், இது 100 கொடுத்துட்டு இருக்கும், 10 மேபி ஒரு சும்மா ஒரு கால்குலேஷனுக்காக சொல்றேன், நாட் எக்ஸாக்ட்லி. அப்படி பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிடும், இதனோட நிறைய கம்மியா இருக்கும் டெம்பரேச்சர், இதனோட நல்லாவே ரைஸ் ஆயிருக்கும். As a result, they will reach a equilibrium. When a cold body is placed in contact with a hot body, some thermal energy is transferred from the hot body to the cold body. As a result, there is some rise in temperature of the cold body and decrease in temperature of the hot body. This process will continue until the two bodies attain the same temperature. இதுக்கு ரியல் லைஃப்ல எங்கெங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் ஈக்குலிபிரியம்னு பார்த்தாச்சு. ஹாட் பாடி தங்கிட்ட ஹீட் அதிகமா இருக்குங்கிறதுக்காக தன்னை சுத்தி யார்கிட்ட எல்லாம் ஹீட்லையும் எந்த வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இது ரியல் லைஃப்ல நம்ம எங்க பார்ப்போம், அம்மா வந்து சூடா டீ வச்சுட்டு இல்லைன்னா காஃபி வச்சுட்டு அப்பா கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, அது ஆறுறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிடுங்க, இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரத்துல ஆறிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஏன் ஆறுது? பிகாஸ் அதுக்கு வந்து சரௌண்டிங் வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கும். அம்மா கொதிக்க ஒரு 90 டிகிரி 95 டிகிரி செல்சியஸ்ல டீயோ காஃபியோ கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க. இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துல நான் இந்த பாடி வந்து தன்னோட ஹீட் எனர்ஜியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரேடியேட் ஆகி டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சுத்தி இருக்கிற சரௌண்டிங்க்கு. அது கொஞ்சம் நேரத்துல ரூம் டெம்பரேச்சர் 25 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வரும். அதுக்கு கீழே போக முடியாது. அதுக்கு கீழேயும் போகணும்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாதிரி ஏதாவது ஒரு கூலிங் சப்ஸ்டன்ஸ், கூலிங் டிவைஸ்க்குள்ள தான் நீங்க வந்து வைக்கணும். ரூம் டெம்பரேச்சரோட லோவஸ்ட் என்னவோ அதுக்கு ரீச் ஆயிடும். ஆர் மேபி ஸ்லைட்லி மோர் தேன் தட் ஆல்சோ. வார்மா இருக்கலாம், 25ங்கிறத விட ஒரு 30 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ பட் பீப்புள் லைக் டு ஹேவ் காஃபி ஆர் டீ ஹாட். ஸோ அந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் they like to consume. ஸோ என்ன சொல்லுவோம், if you leave a cup of hot milk on a table for some time, what happens? The hotness, the heat in the milk decreases after some time. Similarly, if you keep a bottle of cold water on the table, ஐஸ்கிரீம் வச்சாலும் ஐஸ்கிரீமும் உருகிடும். ஐஸ்கிரீம் சுற்றி இருக்கிற ஹீட்டை அது வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஒரு பாட்டில் தண்ணி எடுத்து வச்சோம்னா கொஞ்ச நேரத்தில் இட் வில் கம் டு நார்மல். இப்போ சில நேரம் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் ரொம்ப சில்லுன்னு சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இப்பதான் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்திருக்கு, கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும். கொஞ்சம் நேரம் ஆனோடனே அதனோட சில்னஸ் போயிடும்னு சொல்லுவோம். ஹீட் குறையிற மாதிரி தான். எப்படி அந்த ஹாட் மில்க் இல்லைன்னா ஹாட் டீ ஆர் ஹாட் காஃபி கூலாச்சோ, அதே மாதிரி இது ரொம்ப கோல்டா இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்ச நேரம் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டும். பட்டர் எல்லாம் கூட நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பட்டரை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்த உடனே கட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப சாலிடா இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டோம்னா it will absorb heat from the surroundings and it will become softer. Then you can very easily cut butter also. Butter, cheese, paneer இதெல்லாம் வந்து real lifeல examples. So if you leave a cup of hot milk on a table for some time, what happens? The hotness of the milk decreases after some time. Similarly, if you keep a bottle of cold water on the table, the water becomes warmer after some time. What do you infer? இதுல இருந்து என்னென்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? In the case of hot milk, there is a flow of energy from the cup of milk to the environment. இந்த என்வாயன்மெண்ட் தான் நான் திரும்ப சரௌண்டிங் சொல்றோம். சுத்தி இருக்கிற இடம், அதுதான் சரௌண்டிங் ஆர் யுவர் என்வாயன்மெண்ட். In the second case, the energy is transferred from the environment or the surrounding to the water bottle. This energy is termed as thermal energy or heat energy. When a hot object is in contact with another cold object, a form of energy flows from the ஏதோ ஒரு form of energy flows from the hot object to the cold object, which is known as thermal energy. The thermal energy is also a form of energy which is transferred between any two bodies due to the difference in their temperature. Thermal energy is also known as heat energy or simply heat.
Heat energy is the agent which produces the sensation of warmth and makes body hot. The process in which heat energy flows from a body at a higher temperature to another object at a lower temperature is known as heating. So heat energy is the agent which produces the sensation of warmth. And the heat energy கிடைக்கிறதுனால தான் அந்த warmth feel பண்றோம் and makes body hot. The process in which heat energy flows from a body at a higher temperature to another object at a lower temperature is known as heating. So என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இது வரைக்கும்? முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சரை 3 விதமா டிஃபைன் பண்ணோம். இட் இஸ் a degree of hotness, எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குங்கிறத பொறுத்து. ரெண்டாவது அது equilibriumல இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை வச்சு ஹீட் ஃப்ளோவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மூணையும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துட்டோம். டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் அந்த மெஷரை பார்த்தோம். மெஷரில் வந்து 3 யூனிட்ஸை பார்த்தோம். 3 யூனிட்ஸோட கன்வர்ஷனை பார்த்தோம். டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், டிகிரி செல்சியஸ், கெல்வின். ஓகே, அண்ட் லோவஸ்ட் பாசிபிள் டெம்பரேச்சர் 0 கெல்வின் ஆர் -273 டிகிரி செல்சியஸ் இதை பார்த்தோம். ஒன்ஸ் அகேன் a small recap. அண்ட் இக்குலிபிரியம்ங்கிறது அந்த ஹீட் எனர்ஜியை பொறுத்து இருக்கு. ஹையர் டெம்பரேச்சர் பாடியிலேருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஹாட்டராக இருக்கும், லோவர் டெம்பரேச்சர் கோல்டராக இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் ஹீட் ஃப்ளோ நடந்ததுக்கப்புறம் இட் வில் கம் டு அன் இக்குலிபிரியம் பொசிஷன் வேர் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் போத் த பாடிஸ் வில் பி சேம் அப்படின்னு பார்த்து அதை ரியல் லைஃப்பில் thermal energy, if you leave a cup of hot milk on a table for some time, what happens? The hotness of the milk decreases after some time. Similarly, if you keep a bottle of cold water, இதுலேயும் எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறது, எதுலேருந்து எது ஹாட்டர் பாடியிலேருந்து தான் அதிகமான எனர்ஜி கோல்டர் பாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது. ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இஸ் த ஏஜென்ட் விச் ப்ரொடியூசஸ் அ சென்சேஷன் ஆஃப், அதுக்குள்ளே ஹீட் எனர்ஜி இருந்தால் தான் தொட்டால் உனக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் ஃபீல் ஆகும், வார்ம்த் ஃபீல் ஆகும். அந்த ஹீட் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்ததுன்னா, ஆப்சென்டாக இருந்ததுன்னா, யூ வில் ஃபீல் அ சில்னஸ். This process of transmission of heat may be done in any way. So heat is a form of energy and it is being transferred. When it is being transferred from the cold body to the hot body, we call it as heating. And when it is transferred from the hot body to the cold body, it is called cooling. So the body cool ஆகுது, இன்னொரு body hot ஆகுது. The process of transmission of heat may be done in any of the ways like conduction, convection or radiation. இந்த ஹீட்டை ஒன்னிலிருந்து ஒரு பாடியிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு 3 விதத்தில் கொடுக்கலாம், 3 மெத்தடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஒன்று கண்டக்ஷன், தொட்டு டச் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ டச் பண்ணுறதுனா பட்டரை வந்து ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் போடுற அந்த பட்டர் வந்து ப்ராப்பராக அதை டச் பண்ணுது, ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த பிளேட்டை, ஹாட் பிளேட்டை டச் பண்ணுது. டச் பண்ணும்போது அந்த பிளேட்டோட ஹீட் ஃபுல்லாக பட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது. ஓகே, ஆர் ஈவன் யூஆர் ஹோல்டிங் பட்டர் இன் யோர் ஹேண்ட், கையில் கொஞ்சம் பட்டர் வச்சிருக்கேன்னா கையில் இருக்கிற கான்டாக்ட்னால பட்டர் வந்து உருகுது டியூ டு திஸ். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹீட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை ப்ராப்பர் டச்சிங் ஆர் இன் கான்டாக்ட். கான்டாக்ட் இருக்கிறதுனால, இப்போது அடுப்பில் வந்து ஒரு மெட்டல் ராடை சூடு பண்ணும்போது அந்த மெட்டல் ராட் என்னாகும், சப்போஸ் இந்த எண்டை நீ ஹீட் பண்ணனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த எண்டு வரைக்கும் வரும். கொஞ்ச நேரத்தில் உன்னால் அதை தொடவே முடியாது, யூ வில் ட்ராப் இட். So this process of transmission of heat takes place in conduction, sometimes convection. Convectionல என்ன ஆகும்னா லோவர் போர்ஷன்ல இருக்கிற லிக்விடோ ஏரோ அது நல்லா ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகிட்டு அது நல்லா ரேஸ் ஆகி மேலே போயிட்டு இட் வில் கம் டவுன் அகேன். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வேர் த ஆக்சுவல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் டேக்ஸ் பிளேஸ். இல்லைன்னா தண்ணி கொதிக்கும் போது அதில் டீ தூள் போட்டுட்டா அந்த டீ தூள் மேலே கீழே ரொட்டேட் ஆகும். யூ கேன் see this even if you drop some chalk powder or anything. ரைஸ் பாயில் ஆகிறது கூட பார்த்துருப்பீங்க. தண்ணியில் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஹீட்டு தாங்க முடியாமல் அந்த ரைஸ் வந்து மேலே வரும், அப்புறம் கொஞ்சம் கூல் ஆனோன்னே ஹெவி ஆகும், திருப்பி கீழே போகும், திருப்பி மேலே வரும். ஸோ தேர் வில் பி அன் ஆக்சுவல் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் தி ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் கெட்டிங் ஹீட்டட். ஹாட்டான ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப லைட்டாகவும் மேலே வரும், அப்புறம் கீழே போகும். இதே மாதிரி தான் ஏருக்கும் நடக்கும். ஏரில் வந்து என்ன ஆகும், கீழே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரோடுக்கு, இதுதான் ரியல் லைஃப்பில் எங்கே நடக்கும், சம்மரில் வந்து ரோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏர் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும், அது கொஞ்சம் நேரத்தில் மேலே போகும். அண்ட் தென் மேலே இருக்கிற ஏர் வந்து கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கும், இட் வில் ஃப்ளோ டவுன்வர்ட். அண்ட் வை டு வி கீப் த விண்டோஸ் ஓப்பன், தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கன்வெக்ஷன். காரை வந்து கொஞ்சம் நேரம் அவுட் சைட் வெயிலில் பார்க் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லா கிளாஸும் ஏற்றிருந்தோம்னா அவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்கும், நம்மளால் உள்ளே உட்காரவே முடியாது, டெம்பரேச்சர் ஸோ ஹை.
ஓகே, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன். சூரியனோட ஒளி நேர கிளாஸ் வழியா பட்டு காருக்குள்ள அதனோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக்குறது ரேடியேஷன். இந்த ஒரு விஷயத்துல ரெண்டையுமே புரிய வைக்கலாம், கன்வெக்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் ரேடியேஷன். ரேடியேஷன்ல அந்த கிளாஸ் எல்லாம் தாண்டி தொலைச்சிக்கிட்டு அந்த ரேடியேஷன்ஸ் உள்ள வரும். அப்படி உள்ள இருக்கறனால கார் சீட்ல இருந்து எல்லாமே ரொம்ப ஹாட் ஆகுது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டோர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வைப்போம். அதுக்குள்ள ஹாட்டா இருந்த ஏர் எல்லாம் வெளியில வரும். அந்த ஏர் எல்லாம் வெளியில போயிட்டு வெளியில கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் வார்மரா இருக்கிற ஒரு கூலரா இருக்கிற ஏர் உடனே இதனோட இடத்தை எடுத்துக்கும். நத்திங் கேன் பி வேக்யூம் இன் யூனிவர்ஸ். இந்த இடத்துல நம்மளோட இடத்துல நத்திங் கேன் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் வேக்யூம். ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு பொருள் போச்சுன்னா அந்த இடத்துல வேற ஒன்று வந்து கட்டாயம் ஆக்கியபை பண்ணிக்கும். எந்த இடத்தையுமே வேக்யூமா விடாது ஆன் தி எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ அதனால இந்த கார் டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னா எப்படி வார்ம் ஏர் வெளியில போச்சோ, இன்னொரு சைட்ல இருந்து கூல் ஏர் வில் ஆக்கியபை திஸ் பிளேஸ். அண்ட் மேபி ஆஃப்டர் சம் டைம் ஈவன் திஸ் வில் கெட் ஹாட்டர் அண்ட் ஃப்ளோ நடந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த ஃப்ளோக்காக தான் ஜன்னலை கூட நம்ம திறந்து வைக்கிறோம் வீட்டில். ஜன்னலை திறந்து வைக்கும்போது பார்த்துருப்பேன், இந்த புகையெல்லாம் எப்படி வெளியில போகுது, ஹோமம் பண்ணும்போது அந்த புகை வெளியில போகிறது. எக்ஸாஸ்ட் பைப்ல வந்து எக்ஸாஸ்ட் இல்லைன்னா சிம்மினி வந்து உன்னோட வீட்டில் இருக்கிற குக்கிங்ல ஸ்மோக்கை ஃபுல்லாக எடுத்து இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவுட் சைட். அண்ட் வெளியில இருந்து ஜன்னலை திறந்து போட்டோன்னே ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ள வரும். ஓகே, தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் வேர் யூ கேன் ரியலி experience the flow of cool air or hot air. Then radiation is direct வந்து விழுறது. Then heat is a scalar quantity. The SI unit of heat energy absorbed or evolved is joule. So the heat energy transfer பண்றது is a form of energy and energy is always measured in joule. So எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தேன்னு கேட்கும்போது, எவ்வளோ ஹாட்டா இருக்கு பாடின்னு கேட்கும்போது you will say the answer in degree Celsius, degree Fahrenheit or Kelvin. பட் எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்த, எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணங்கிறது you will measure in joules. I gave 10 joules of heat from this body to the other. I gave so much of joules of energy from one body to the other அப்படின்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தங்கிறது ஜூல்லையும், அதை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பாடியோட டெம்பரேச்சரை டிகிரி செல்சியஸ், டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் ஆர் கெல்வின்ல மெஷர் பண்ணுவோம். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஹீட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி, இட் இஸ் ஃப்ளோ. Temperature is the measure of energy or degree of hotness of a body. During the process of transferring heat energy, the body at the lower temperature is heated while the body at the higher temperature is cooled. Thus, sometimes this process of heat transfer is also called as cooling. Heating on solam, cooling on solam, because hot object has lost its energy and cool object has got energy. So the cold object is heated and the hot object is cooled. But in most cases, the term heating is used instead of cooling. In the cooling நடந்ததுன்னு சொல்றதை விட heating தான், because heat transfer from hot object, cold object to, from the hot object to the cold object, and the cold object oda temperature raise ஆகிறதுனால most probably we use the term heating instead of cooling. When the thermal energy is transferred from one body to another, this results when the thermal energy is transferred from one body to another, this results in the rise or lowering of the temperature of either of the body. One body loses its temperature, the other body gains temperature. இந்த மாதிரி நடக்கிற ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு, heat always flows from a system of higher temperature to a system of lower temperature. The mass of a system is not altered when it is heated or cooled. For any exchange of heat, the heat gained by the cold system is equal to heat lost by the hot system. So heat gained is equal to heat lost. These are the different characteristics of heat energy. Heat எப்போதுமே எந்த பாடியிலேருந்து எந்த பாடிக்கு ஃப்ளோ ஆகும், ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோவர் டெம்பரேச்சருக்கு தான் அதிகமான ஹீட்டை ஃப்ளோ ஆகும். ஹீட், த மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஆல்டர்டு. நீ அதை சூடு பண்ணதுனால அதனோட வெயிட், அதனோட மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வெயிட் மே டிஃபர் பிகாஸ் வெயிட் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஃபோர்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் படித்த மாதிரி மாஸும் வெயிட்டும் சேம் கிடையாது. ஸோ எது மாறாதுன்னு சொல்கிறாங்க, மாஸ். அதாவது எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இருந்ததோ அதே மாலிக்யூல்ஸ் தான் எண்ட் ஆஃப் த டே யூ வில் ஹேவ். ஒரு 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 பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஹீட் பண்ணுறேன்னா கூட அந்த வாட்டர் வேப்பரா அதுக்குள்ளேயே தான் சுற்றிட்டு இருக்கும். இந்த க்ளோஸ்ட் கண்டெய்னர் தெர் இஸ் நோ எஸ்கேப் ஆஃப் மாஸ். மாஸ் வந்து குறையாது. ஓகே, வெயிட் மே டிஃபர் பட் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் வில் ஆல்வேஸ் ரிமெயின் சேம். அதாவது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் இஸ் அப்ளைட். Heat always flows from a hotter body to a colder body. The mass of the body never changes. And third one, during for any exchange of heat, the heat gained by the cold body. Suppose cold body க்கு 50 joules of heat கிடைச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பா அந்த ஹாட் பாடி தன்னோட 50 joules of heat-அ லூஸ் பண்ணியிருக்கும். ஒருத்தனோட லாஸ் தான் இன்னொருத்தனோட கெயின். ஸோ இது எவ்வளோ எனர்ஜியை தொலைச்சதோ அதுதான் இன்னொரு பாடிக்கு அவ்வளோ எனர்ஜியா கிடைக்குது, ஹீட் லாஸ்ட். Other units of heat energy. Though the SI unit of heat energy is joule, there are some other commonly used also. Joule is a பெரிய unit.
எல்லாத்துலயும் நம்ம ஜூல்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. சாப்பிடுற சாப்பாடுல உனக்கு கிடைக்கிற ஹீட், அதுல கிடைக்கிற எனர்ஜி நான் இவ்ளோ ஜூல்ஸ் சாப்பிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டோம். இன்னைக்கு நான் இவ்ளோ கேலரீஸ் கன்சியூம் பண்ணேன்னு சொல்லுவோம். ஜிம்முக்கு போய் பர்ன் அவுட் பண்ணும்போதும் நான் இவ்ளோ கேலரீஸ் பர்ன் பண்ணேன். நான் நடந்தா ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும். வெயிட் லாஸ்க்கெல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம் எக்ஸர்சைஸ் பண்ணும்போது, நீங்க நடங்க ஒரு 50 கேலரீஸ் குறையும். ரன்னிங்க்கு பண்ணா இவ்ளோ கேலரீஸ் போகும். ஜாகிங் பண்ணா இவ்ளோ கேலரீஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஜூல தவிர வேறையும் எனர்ஜிக்கு யூனிட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஒன் இஸ் கேலரி. Calorie is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Kilo calorie na இதே 1000 calories தான் 1 kilocalorie. 1 kilocalorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. Now, what is the effect of heat energy? When a certain amount of heat energy is given to a substance, it will undergo one or more changes. So, இங்க என்ன பார்த்தோம்? ஜூல் இருக்கு, கேலரி இருக்கு, கிலோ கேலரி இருக்கு. கேலரி எப்படி டிஃபைன் பண்றது? ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் என்னதான் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கட்டும், 5 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கட்டும், இல்ல 6 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கட்டும், அப்படி 5 டிகிரியோ 6 டிகிரியோ செல்சியஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் 1 கிராம் கணக்கு. ஓகே, மாஸ். இது வந்து ஒரு டிகிரி எக்ஸ்ட்ரா. இஃப் இட் வாஸ் ஆல்ரெடி 6, now it has become 7 degree Celsius. Or if it was already 5, now it has become 6 degree Celsius by 1 degree Celsius. தாங்கிட்ட இருக்கிறதுல இருந்து த்ரூ 1 டிகிரி ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் 1 டிகிரி பண்ணணும்னா நீ எந்த அளவுக்கு ஹீட் கொடுக்கணுமோ அந்த ஹீட்டுக்கு பேர் தான் 1 கேலரி. Once again I repeat, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance. It can be water, it can be butter, it can be oil, it can be kerosene, it can be glycerin, milk or anything. Amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Calorie வந்து வேற எதுக்கும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம், வேற மற்ற சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் சொல்லுவோம். பட் ஹியர் தே ஹவ் டேக்கன் ஃபார் வாட்டர். 1 கிலோ கேலரியா இதே வந்து raise the temperature of 1 kilogram of water. 1 kilogram of water தான் சம்திங் ஸ்லைட்லி மோர் தென் 1 லிட்டர்னு வச்சுக்கலாம். லிட்டரும் கிலோகிராமும் பார்க்கும்போது கிலோகிராம் இஸ் ஸ்லைட்லி ஒரு 100 ml எக்ஸ்ட்ராவாகவே இருக்கும். ஸோ கேலரி இதெல்லாமே நம்ம எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு பண்ண போறோம்னா வாட்டர். பிகாஸ் வாட்டரோடது தான் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி ஈஸிலி நோன். 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல வாட்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகும், 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகும். தட் இஸ் வை வாட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் சோசன் அஸ் த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார் டெம்பரேச்சர். பாயிலிங் பாயிண்ட், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இதெல்லாம் வச்சு சொல்றோம். ஸோ வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு வாட்டருக்கு 1 கிராம் ஆஃப் வாட்டரை 1 டிகிரி செல்சியஸ்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நீ கொடுக்க வேண்டிய ஹீட் தான் கேலரி. இந்த கேலரி யூ கேன் மெஷர் ஃபார் எனி திங். மில்க், பட்டர் எல்லாத்துக்கும் கேலரி. ஈவன் மசில்ஸ் எவ்வளோ பேர்ன் அவுட் ஆகுது இதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் டேக்கன் as வாட்டர். 1 kilocalorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. When a certain amount of heat energy is given to a substance, and the substance க்கு என்னெல்லாம் நடக்கலாம், it can undergo one or more of the following changes. நீயே யோசிச்சு பாரு, ஒரு பொருளை ஹீட் பண்றோம், தெரியாம பிளாஸ்டிக் பென் எடுத்து நெருப்புல காட்டிடுறோம், அது அப்படியே லிக்விடா மெல்ட் ஆகிற மாதிரி ஆகுது, இல்லை அதனோட ஷேப் மாறுது இல்லையா? ஸோ லெங்த் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், லெங்த் டிக்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை ஷேப் மாறலாம், இல்லை அதனோட ஃபார்மே மாறலாம். தண்ணியை வந்து கொதிக்க வைக்கிறோம், கொஞ்சம் நேரத்தில் தண்ணி காணாமே போகுது. ஆல் இட் இஸ் கன்வெர்டட் டு வாட்டர் வேப்பர். ஸோ என்னென்ன ஆகலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ரைசஸ். இருக்கிற 50லேருந்து 60, 70, 80, 90 டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது, சப்ஸ்டன்ஸ் மே சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் சாலிட் டு லிக்விட் ஆர் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ். ஸோ இருக்கிற பாடி சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறலாம், இல்லை லிக்விட்லேருந்து கேஸாக மாறலாம். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட் வென் ஹீட்டட். இந்த 3 விஷயம் நடக்கலாம். இருக்கிற ஸ்டேட்லேயே தன்னோட டெம்பரேச்சரை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் 2, த சப்ஸ்டன்ஸ் மே சேஞ்ச் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் சாலிட் டு லிக்விட் ஆர் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ். அண்ட் தேர்ட் ஒன், த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட் வென் ஹீட்டட். இருக்கிற வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். அதை பொறுத்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். The rise in temperature is proportional to the amount of heat supplied. It also depends on the nature and mass of the substance. அதாவது நீ எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறங்கிறத பொறுத்து தான் இன்னும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். சின்ன ஒரு கேண்டில் லைட்ல ஹீட் பண்ணியிருந்த, கேண்டில் லைட்ல வச்சு நீ தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறேன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? அந்த கேண்டிலால எவ்வளோ தான் ஹீட் சப்ளை பண்ண முடியும்? ரொம்ப கம்மியாக தான் சப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ இட் வில் டேக் அ லாங்கர் டைம். அந்த தெர்மோமீட்டர்ல 1 டிகிரி ரைஸ் ஆகிறது கூட கொஞ்சம் நேரம், ரொம்ப நேரம் ஆகும். சப்போஸ் யூ ஆர் ஹீட்டிங் இட்னா கேண்டில். அதுக்கு பதிலாக இந்த பெரிய ஃப்ளேம் வரக்கூடிய குக்கிங்லேயே நீ பார்த்துருப்ப, ஃபாஸ்ட் குக்கிங், சைனீஸ் ஃபுட் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளேம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இஸ் குக்டு தட் வே. அந்த ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும், சீக்கிரம் குக் பண்ணணும், அதுக்காக தான் ஃப்ளேம்ஸ் ஹை. இல்லை சிலது வந்து மெதுவாக ஆனால் போகிறோம்னா அம்மா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இது ரொம்ப நேரம் ஆகும் கொதிக்கிறதுக்கு, ஒரு 2 hours 3 hours ஸ்லோ குக்கிங்கில் தான் பண்ணும். லைக் மெல்டிங் ஆஃப் பட்டர் இன்டு கீ, அதெல்லாம் வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸில் பண்ணாதான் அந்த குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும்.
அப்படி பண்ணும்போது வாட் வில் யுவர் மதர் டூ? ஷி வில் கீப் த ஃப்ளேம் இன் த மோஸ்ட் மினிமம் பாசிபிள். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் ரேஸ் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் நேச்சுரல். நீ கொடுக்குற ஹீட்டை பொறுத்து இருக்கு அதில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரோட ரைஸ். தட் இஸ் ஒன் திங். வேறையும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன் இஸ் நேச்சர் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ நேச்சருங்கிறது என்னது? இட் இஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். அது என்ன நேச்சர்ல இருக்கு, அது தண்ணியா ஆயிலாங்கிறது பொறுத்துக்கு. இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் டேக் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் கிவ் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஃபார் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஃபார் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஆயில் பார்த்தோன்னா சீக்கிரம் ஹீட் ஆகும். ஆனால் வாட்டர் வந்து ரொம்ப மெதுவாக தான் ஹீட் ஆகும். பிகாஸ் தட் இஸ் அபவுட் த நேச்சர். அதுதான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறோம். another எக்ஸாம்பிள் இஸ் கோயிங் டு த பீச். பீக் சம்மரில் ஆஃப்டர்நூனில் போய் பீச்சில் மணலில் கால் வச்சு பாரு, ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் தண்ணியில் வச்சு பாரு, ஒரே ஹீட், ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு தான் அது எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது. இருந்தாலும் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூலாக இருக்குது, தண்ணியில் நிற்க முடியுது. இதே நைட்டு பாரு, நைட்டு பீச்சுக்கு போய் பார்த்தோன்னா வாட்டர் வந்து இப்போதான் மெதுவாக கூல் ஆகிட்டு இருக்கும். ஹீட் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப நேரம் இருக்கும், கூல் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப நேரம் இருக்கும். ஸோ ஈவினிங் ஒரு 6-7க்கு மேலே போய் கால் வச்சு பார்த்தா கூட கம்பேரிட்டிவ்லி இட் வில் பி வார்மர். ஆனால் சாண்ட் வந்து நல்ல சில்லுன்னு இருக்கும். பிகாஸ் சாண்ட் ஓட நேச்சர் அப்படிதான். இட் கெட்ஸ், சில பேர் வந்து சீக்கிரமா கோச்சுக்குவாங்க, சீக்கிரமா இறங்கிடுவாங்கன்னு சொல்ற மாதிரி, சாண்ட் வந்து குவிக்கா ஹீட் ஆகிடும், குவிக்கா கூல் ஆகிடும். வாட்டர் மெதுவாக தான் ஹீட் ஆகும், மெதுவாக தான் கூலும் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ மாஸ். ஒரு கப்பு தண்ணிக்கு சூடு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் வேணும்? ரொம்ப கம்மி போகும். ஸோ டெம்பரேச்சர் சீக்கிரமாக ரைஸ் ஆகும். பட் ஒரு பக்கெட், அப்போ அம்மா சில நேரம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் காஃபி பண்ணணும்னா ஷி வில் நாட் கீப் அ ஃபுல் வெசல் ஆஃப் மில்க். ஒரே ஒரு கிளாஸ் மில்க் எடுத்து ஒரு சாஸ் பேனில் ஊற்றி ஷி வில் மேக் த காஃபி வெரி ஃபாஸ்ட் ஆர் டீ வெரி ஃபாஸ்ட். சம்டைம்ஸ் ஷி வாண்ட்ஸ் டு மேக் ஃபார் த ஹோல் ஃபேமிலி, ஷி வில் கீப் அ பாட் ஆஃப் மில்க். ஸோ பாட் ஆஃப் மில்க்குக்கு அதிகமான ஹீட் கொடுத்தா தான் இன்னும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ண முடியும். 1 கிளாஸ் ஆஃப் மில்க்குக்கு கம்மியான ஹீட் கொடுத்தா போதும். ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் effect of heat energy. நீ கொடுக்குற ஹீட்டை பொறுத்து தான் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். It can also change its form from solid to liquid or from liquid to gas, and the substance will expand when heated. The rise in temperature is in proportion to the amount of heat energy supplied. It also depends on the nature and mass of the substance. Now, expansion of substance எப்படியெல்லாம் expand ஆகலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். When heat energy is supplied to a body, there can be an increase in the dimension of the object. This change in dimension due to the rise in temperature is called as thermal expansion of the object. The expansion of liquids, for example, mercury, can be seen when a thermometer is placed in warm water. All forms of matter, solid, liquid and gas undergo expansion on heating. பொதுவாகவே solid, liquid, gas எல்லாமே expand ஆகும். பட் ஒவ்வொன்னோட எக்ஸ்பான்ஷனோட அளவு வேற வேறையா இருக்கும். Okay, so when heat energy is supplied, there can be an increase in dimension. Dimension தான் சொல்லியிருக்காங்க. Dimension லெங்தா இருக்கலாம், பிரெட்டா இருக்கலாம், இல்லை மொத்த ஏரியாவா இருக்கலாம், இல்லை மொத்த வால்யூமா கூட இருக்கலாம். எந்த டைமென்ஷன் வேணா சேஞ்ச் ஆகலாம். When heat is supplied to a body, there can be an increase in the dimension of the object. This change in the dimension due to rise in temperature is called thermal expansion of the body. The expansion of liquids, for example, mercury, can be seen when the thermometer is placed in warm water. All forms of matter, solid, liquid or gas, undergo expansion on heating. Expansion in solids. When a solid is heated, the atoms gain energy. அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்? நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும், வேக வேகமா மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். They vibrate more vigorously. ஓகே, பாப்கார்ன் எல்லாம் வெடிக்கிறது பார்த்துருக்கியா? பாப்கார்ன் வந்து ஹீட் பண்ணோன்னா டப் 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 டப்னு வெடிக்கும். அதே மாதிரி யோசிச்சு பாரு. when a solid is heated, அந்த பாப்கார்ன் வந்து சாலிட் தான், பட் இமேஜின் தட் கண்டெய்னர் இஸ் a solid and the popcorns are your atoms. When a solid is heated, the atoms gain energy and vibrate more vigorously. This results in the expansion of the solid. For a given change in temperature, the extent of expansion is smaller in liquids than in solids than in liquids and gases. This is due to the rigid nature of solids. சாலிட்ஸும் இதே மாதிரி தண்ணி மாதிரி கொதிக்கணும் தான் அதுக்கும் ஆசை. பட் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ்டா ரிஜிடா இருக்கிறதுனால ஆட்டம்ஸ் என்னதான் வைப்ரேட் ஆனாலும் லிக்விட் மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸோ பெரிய சேஞ்சஸோ வர முடியாது. தண்ணி வந்து பால் வந்து சீக்கிரமா பொங்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஹீட்டான அயன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் வராது. ஒரு லிக்விட்ல வர எக்ஸ்பான்ஷனோ ஒரு கேஸ்ல வர எக்ஸ்பான்ஷனோ சாலிட்ல வர முடியாது. பிகாஸ் சாலிட் இஸ் மோர் ரிஜிட் இன் நேச்சர். சாலிட்லயே 3 விதமான எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கலாம். சாலிடை தான் நீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன்னா சாலிடோட லெங்த் மட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா லெங்த்தும் பிரெட்டும் சேர்ந்து மொத்தமா ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா கடைசியில லெங்த் பிரெட் ஹைட் 3மா சேர்ந்து கியூபிக்கல் வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷன் கூட நடக்கலாம். ஸோ சாலிடோட எக்ஸ்பான்ஷனும் லிக்விட் கேஸஸோட எக்ஸ்பான்ஷனும் சேம் கிடையாது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சாலிட் மட்டும்தான். இதுக்கப்புறம் லிக்விட்ல எப்படி எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்குது, கேஸஸ்ல எப்படி எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல சாலிட்ஸை பார்ப்போம்.
சாலிட்ஸ்லேயே 3 விதமான எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கு. லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன், சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் cubical expansion depending on whether it is 1 dimensional, 2 dimensional or 3 dimensional. 1 dimensional length மட்டும் தான் மாறும். சூப்பர்ஃபிஷியல்னா 2 dimensional lengthும் breadthும் மாறும். Third one cubical தான் length, breadth, height or depth மூணுமே மாறும். That is cubical expansion. Now linear expansion. When a body is heated or cooled, the length of the body changes due to change in temperature. Then the expansion is said to be linear or longitudinal expansion. Length மட்டும்தான் மாறுது. So this initial blue color what you see was the initial length. When it was heated, a small amount of length is increased and it becomes delta L. When a body is heated or cooled, the length of the body changes due to change in temperature. Then this expansion is called as linear or longitudinal. Lengthங்கிறதுனால linear or longitudinal expansion. எந்த அளவுக்கு expand ஆருக்கு? What is the extra length divided by original lengthக்கு பேரு தான் expansion. இந்த delta Lங்கிறது சின்ன increase in length. The ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature to its unit length is called as coefficient of linear expansion. The SI unit of coefficient of linear expansion is per Kelvin. The value of coefficient of linear expansion is different for different materials. So delta L is the increase in length divided by L naught was the initial length, original length. அந்த ரெண்டையும் divide பண்ணினோம்னா divided by திருப்பி என்ன பண்ணணும்? அந்த delta L by Lங்கிற ரேஷியோவை நீ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்த அதையும் பண்ணினா you will get the what you will get the coefficient of linear expansion. இது எப்படி கூட சொல்லலாம், இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா டெல்டா எல் பை எல், இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெல்டா டி. வாட் யூ மீன் பை டெல்டா டி? நீ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்த, ஒரு 20 டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தியா இல்லை 30-40 டிகிரி கொடுத்தியாங்கிறத பொறுத்து. ஸோ டெல்டா எல் பை எல் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெல்டா டி. இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? டு ரிமூவ் த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி you will have to insert a constant. And the constant is alpha. And alpha is called coefficient of linear expansion. So, and the ratio of change in length to the original length, that is directly proportional to change in temperature. What is the difference between the final and initial temperature of the body? That's proportional. The proportionality remove you have to insert a constant, and that constant is called as coefficient of linear expansion. So coefficient of linear expansion தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஆல்ஃபா எல்ல கண்டுபிடிக்க போறோம்னா how will you write? இதுல இருந்து ஆல்ஃபா எல் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல்ஃபா எல் is equal to delta L by L divided by delta T. This is the formula. Next என்ன இருக்கலாம்? ரெண்டு டைமென்ஷனுமே length, breadth. ஒரு பிளேட்டை ஹீட் பண்றேன். இவ்வளவு நேரம் ஒரு ராடை ஹீட் பண்ணேன், ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் தான் இருந்தது. இப்போ பிளேட்டை ஹீட் பண்றேன்னா பிளேட்டோட length, breadth ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். So such an expansion is called as superficial expansion. If there is an increase in the area of a solid object due to heating, then the expansion is called superficial or areal expansion. So superficial expansion is determined in terms of coefficient of superficial expansion. The ratio of increase in area of the body per degree rise in temperature to its area to its unit area is called as coefficient of superficial expansion. Idhula adhe mari definition enna paathom? Coefficient of linear expansion is measured per Kelvin. The ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature. அதனால தான் இங்க per degree rise in temperature வந்தது. That is why it is called as coefficient of linear expansion, alpha L. The value is different for different material. கோல்டுக்கு வேற, சில்வருக்கு வேற, அலுமினியத்துக்கு வேற, அயனுக்கு வேற, காப்பருக்கு வேற. ஸோ வேற வேற மெட்டீரியலுக்கு வேற வேற லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும். சில மெட்டீரியல் நல்லாவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், சிலது கம்மியாக தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், depending on the nature of the material. So once again, in the definition they can ask coefficient of linear expansion, and its unit also they can ask. The ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature to its unit length is called as coefficient of linear expansion. Now superficial expansion, if there is an increase in the area of a solid object due to heating, then the expansion is called as superficial or areal expansion. Superficial expansion is determined in terms of coefficient of superficial expansion la da the measure coefficient of superficial expansion. அது எப்படி டிஃபைன் பண்றது? It is again the ratio of அங்க என்ன சொன்னோம், lengthனு சொன்னோம். ஸோ இங்க என்ன சொல்லுவோம், increase in area to the per degree rise in temperature to its unit area. அங்க unit length is called coefficient of superficial expansion. இதனோட யூனிட்டும் per Kelvin தான், k to the power -1. All that is written typed like that. You have to write like this, k to the power -1 எழுதணும்.
That is the SI unit of superficial expansion. So delta A by A naught is equal to alpha A into delta T, and alpha L. The change in area divided by original area divided by delta T is coefficient of superficial expansion. So மூணாவது அடுத்த எக்ஸ்பான்ஷன் என்னவா இருக்க போறது? லீனியர் பார்த்தாச்சு, ஏரியல் சூப்பர்ஃபிஷியல் பார்த்தாச்சு, மூணாவது வால்யூமா இருக்க போறது, கியூபிக்கா இருக்க போறது. லெங்த், பிரெட், ஹைட் ஆர் டெப்த் மூணுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ சைஸே மொத்தத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வால்யூமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. If there is an increase in volume of a solid body due to heating, then the expansion is called as cubical or volumetric expansion. As in the cases of linear and aerial expansion, cubical expansion is also expressed in terms of coefficient of cubical expansion, the ratio of increase in volume per degree rise in temperature to its unit volume. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் பாரு. The ratio of increase in volume னு போட்டோம்னா cubical, இதே இடத்துல length போட்டு இந்த இடத்துலயும் length போட்டோம்னா linear expansion. இதே இடத்துல ஏரியா போட்டு யூனிட் ஏரியான்னு போட்டோம்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன். யூ ஸ்டடி ஒன் டெஃபினிஷன், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் வெல், சேஞ்ச் ஒன்லி த வேர்ட்ஸ், யூ கெட் ஆல் தி அதர் ஆன்சர்ஸ். மூணு ஆன்சரும் ரொம்ப சிமிலரா இருக்கு. மூணுக்குமே SI யூனிட் வந்து கெல்வின் டு த பவர் -1 தான். த equations are also very very similar, like delta L by L is equal to alpha L into delta T, delta A by A இது சூப்பர்ஃபிஷியலுக்கு, L naught or A naught is equal to alpha A delta T. இது வந்து எதுக்கு? சூப்பர்ஃபிஷியலுக்கு. delta V by V naught is equal to alpha V delta T. Now change in volume to the initial volume, original volume, change in temperature, final temperature minus initial temperature, alpha V. So with that, we will conclude one portion of the lesson, almost or a major portion. More than 30 to 35% of the lesson is over. இனிமே வந்து சாலிடோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டோம். இனிமே நம்ம பார்க்க போகிறது லிக்விடோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், கேஸஸோட எக்ஸ்பான்ஷன், ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன்ஸ், தென் கொஞ்சம் இருக்கிற நியூமெரிக்கல்ஸ், ஆல் தட் வி வில் சி. அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன் 2 or 3 classes, let's finish off. Most probably we'll be winding off this lesson. So that's all for today. A small recap of, very fast recap. In the introduction part, we saw that sunனுக்கு தான் primary source of heat, temperature அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த டெம்பரேச்சர் ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்டு பாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். டெம்பரேச்சரை 3 விதத்தில் டிஃபைன் பண்ணினோம். இட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆஃப் அ பாடி. ஹாட்டர் பாடிக்கு அதிகமான ஹீட், கோல்டர் பாடிக்கு கம்மியான ஹீட், அண்ட் தென் இக்குலிபிரியத்தில் இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து கூட நம்ம டெம்பரேச்சர் வச்சு தான் பார்க்குறோன்னு பார்த்தோம். மூணாவது வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் ஹீட், ஹீட் எந்த பாடியிலேருந்து எந்த பாடிக்கு போகுங்கிறதும் அந்த டெம்பரேச்சர் தான் டிஃபைன் பண்ண போகுது or decide பண்ண போகுதுன்னு பார்த்தோம். SI unit of temperature is Kelvin, and there are other commonly used units of temperature such as degree Celsius and degree Fahrenheit. Absolute Kelvin temperature இருக்கு. To absolute zero, using the Kelvin scale is known as absolute scale temperature. Thermodynamic temperature அதை வச்சு தான் டிஃபைன் பண்றோம், absolute zero வச்சு. Then you have triple point of water. This is very important. Triple point of water, மூணு state of water coexist ஆகிற டெம்பரேச்சருக்கு தான் triple point of water, which value is 273.16 Kelvin. 273.16 Kelvin is the triple point of water, or almost like 0 degree Celsius, and 1 degree Celsius is equal to 1 Kelvin. Temperature difference 0 Kelvin is the absolute zero, lowest possible temperature, which is -273 degrees Celsius. We studied the conversion from Kelvin to degree Celsius or from degree Celsius to Kelvin, and similarly from Fahrenheit to Kelvin and from Kelvin to Fahrenheit. A very fast recap. Thermal equilibrium ங்கிறது ரெண்டு சிஸ்டம் ஒரே டெம்பரேச்சர்ல இருக்கா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து. If a hot body is brought in contact with a cold body, thermal equilibrium occurs because heat transfers from the hot body to the cold body. This transfer takes place till equilibrium is reached and both the bodies come to the same temperature. If they are at different temperature, they are not in equilibrium. When they are at the same temperature, this shows that it is in thermal equilibrium. So thermal energy or flow எங்கேருந்து எங்கன்னு பார்த்தோம், hot body to cold body. அதுக்கு different examples பார்த்தோம். 3 விதத்தில் அது transfer ஆகலாம். Conduction, convection, radiation. That also we saw. So that we saw, and அதுக்கு examples நம்ம பார்த்தோம். Characteristics. இப்படி heat transfer ஆகும்போது என்னென்ன நடக்கலாம்? Heat is always transferred from a hotter body to a colder body, higher temperature to a low temperature. Mass is never affected, not altered. For any exchange of heat, the heat gained by the cold system, எந்த அளவுக்கு cold body heat வாங்கியிருக்கோ, that will be equal to the amount of heat energy lost by the hot body. Then other units, joule மட்டும் இல்லை, joule is very large unit. ஜூலுங்கிறது வந்து லார்ஜர் யூனிட்ங்கிறதால ஃபுட் எல்லாம் மெஷர் பண்ணும்போது கேலரிஸ் ஆர் கிலோ கேலரிஸ். எதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் என்ன எடுப்போம்? வாட்டர் எடுப்போம்.
1 calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 kilocalorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through same 1 degree Celsius. Then heat energy oda effect, heat transfer ஆகிறதுனால பாடியோட temperature increase ஆகலாம், இல்ல அதனோட ஸ்டேட்டே மாறலாம். solid to liquid, liquid to gas can happen. இன்னும் higher energy ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம். then the substance will expand. இல்ல இருக்கிற ஸ்டேட்லயே எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கலாம். ஒன்னு டெம்பரேச்சர் மட்டும் ரைஸ் ஆகலாம், ரெண்டாவது ஸ்டேட்டே மாறலாம், மூணாவது என்ன நடக்கலாம், சப்ஸ்டன்ஸோட டைமென்ஷன்ஸ் மாறலாம், எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் நடக்கலாம். இனி அந்த பாடியோட டெம்பரேச்சர் ரேஸ் ஆகிறது நீ கொடுத்த ஹீட்டுக்கு பொறுத்து, அதனோட மாஸை பொறுத்து, அண்ட் ஆல்சோ நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். எக்ஸ்பான்ஷன் மூணு விதத்துல இருக்கு. எக்ஸ்பான்ஷன் சாலிட்லயும் நடக்குது, லிக்விட்லயும் நடக்குது, கேசஸ்லயும் நடக்குது. லிக்விட் கேசஸ்ல அதிகமா நடக்குது பிகாஸ் த மாலிகூல்ஸ் ஆர் வெரி ஃபார் அபார்ட், வெரி லூஸ், வெரி ஸ்லோ, வெரி ஃபார் அபார்ட் அண்ட் வெரி ஈஸிலி லூஸ்லி பவுண்ட். அதனால சீக்கிரமா நடக்குது. ஆனா சாலிட்ல அந்த அளவுக்கு நடக்காது. இருந்தாலும் சாலிட்ல மூணு விதமான எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கு. லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன், சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் cubical expansion. Linear refers to one dimension where only the length changes. அதை வச்சு increase ஆன length divided by original length divided by the temperature will give you alpha L, coefficient of linear expansion. மூணுக்கு எப்படி அந்த டெஃபினேஷனை ஈஸியா படிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். சேம் வேர்ட்ஸ், the ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature to its unit lengthனா coefficient of linear expansion. இதே இடத்துல lengthங்கிற இடத்த என்னவா மாத்திர ஏரியா, the ratio of increase in area of the body per degree rise in temperature to its unit area is called as coefficient of superficial expansion, denoted by alpha A. And same word, the ratio of increase in volume of the body per degree rise in temperature to its unit volume is called as coefficient of cubical expansion, alpha V. And the unit for everything is Kelvin to the power -1. ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்த்தோம். சாலிட்ஸ் வந்து எந்த கண்டெய்னரும் தேவையில்லை, சாலிடை டைரெக்டாகவே நம்ம ஹீட் பண்ணிடலாம். அதனால ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு இஷ்யூ கிடையாது. இது டைரக்ட்லி வென் யூ ஹீட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், அதனோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒன்று லெங்த் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லைனா ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லைனா வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். இவ்வளோதான் சாலிட்ஸ்ல நடக்குது. பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் in the case of liquids and gases, because liquids and gases do not have their own shape, they have only a fixed volume. So என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, நமக்கு இந்த லிக்விட்ஸோ கேஸஸோ ஒரு கண்டெய்னர்ல வச்சு தான் நம்ம ஹீட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the expansion in liquids. லிக்விடை வந்து ஒரு கண்டெய்னர்ல வைக்காம டைரக்டா யூ கேன் நாட் ஹீட், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஒரு கிளாஸ் வெசல்லையோ இல்லை ஒரு ஸ்டீல் வெசல்லையோ யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் அ கண்டெய்னர் அண்ட் தென் சப்ளை த ஹீட். அப்போ நம்ம கொடுக்குற ஹீட் என்ன ஆகுது, ரெண்டு பார்ட்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஒன் பார்ட் கோஸ் இன் டு த லிக்விட், அந்த லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ரெண்டாவது பார்ட் வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பேண்ட் த கண்டெய்னர் இட் செல்ஃப். கண்டெய்னர் இஸ் அ சாலிட், கண்டெய்னர்ல வர ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆர் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன், இந்த கண்டெய்னர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் ஹீட் வந்து லிக்விடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அந்த லிக்விட் ஸ்டார்ட்ஸ் எக்ஸ்பேண்டிங். ஸோ வென் ஹீட்டட் த ஆட்டம்ஸ் இன் அ லிக்விட் ஆர் கேஸ் கெயின் எனர்ஜி அண்ட் ஆர் forced further apart. Already you know that solids மாதிரி closer கிடையாது atoms and molecules in a liquid or gas. They are already far apart. And இன்னுமே heat energy கிடைச்சோன்னா kinetic energy starts increasing. As a result, what happens? They start moving apart. இதுதான் நடக்குது liquids and gasesல. Now, the extent of expansion varies from substance to substance, depending on its specific heat capacity in component இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிக்விட் ஆர் கேஸ், வி கால் இட் ஆஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. நம்ம கொடுக்குற ஹீட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஹவு ஃபாஸ்ட் இட் வில் டேக் த ஹீட் எனர்ஜி இன் டு இட் and how much it will expand, what will be the outputங்கிறத பொறுத்து it will change from substance to substance, which means water-ஓட expansion-ஏ இருக்காது, kerosene-ஓட expansion, இல்லைனா ஒரு oil-ஓட expansion, இல்லைனா glycerin-ஓட expansion. So different liquids have different extent of expansion. For a given rise in temperature, a liquid will have more expansion than a solid, and the gaseous substance will have the highest expansion because already particles are very far apart. இதுக்கு நடுவுல நீ இன்னுமே ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்ததுன்னா என்ன ஆகும், அது வந்து நல்லாவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஆல்ரெடி கேஸஸ் ஆக்கிபை த ஹோல் வால்யூம் தட் யூ கிவ். ஒரு கண்டெய்னர் கொடுத்த உடனே அந்த ஹோல் கண்டெய்னரை ஃபுல்லா ஆக்கிபை பண்ணும் கேஸ். தட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் கேஸ். பட் சாலிட் அப்படி இல்லை. சாலிட் ஹேஸ் காட் அ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், இவ்வளவுதான் அது வால்யூம் ஆக்கிபை பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு. லிக்விடுக்கு கூட ஃபிக்ஸட் வால்யூம் இருக்கு, பட் கேஸுக்கு வந்து கிடையாது. ஸோ பிக்கெஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபார் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஃப் யூ சப்ளை டு அ சாலிட், liquid and gas, the highest expansion is for gases. So that is why the concept of expansion in solids is different from expansion in liquids and gases, because
சாலிட்ஸ்ல வந்து டைரக்டா நம்ம ஹீட்டை சப்ளை பண்றோம், இட் இஸ் டைரக்ட்லி கோயிங் இன் டு த ஆட்டம் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். There is change in dimension. But in the case of liquids and gases, the heat is first supplied to the container. கண்டெய்னருக்கு ஒரு பார்ட் போகும், மீதி இருக்கிற பார்ட் லிக்விடுக்கோ கேஸுக்கோ இம்பார்ட் ஆகும். அண்ட் தட் எக்ஸ்பான்ஷன் யூ கேன் சி. இதனாலேயே லிக்விட்ல நம்ம ரெண்டு விதமான எக்ஸ்பான்ஷனை பிரிச்சு சொல்ல போறோம். ஒன் இஸ் த ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் which happens only in the liquid. The second part is the apparent expansion. இவ்வளவுதான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், பட் ரியல் வேல்யூ இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். This we will see the difference between real expansion and apparent expansion in the case of liquid. So once again, let me repeat. When heated, the atoms in a liquid or gas gain energy. They are forced apart. The extent of expansion varies from substance to substance. For a given rise in temperature, the liquid will have more expansion than a solid, but gaseous substance have the highest expansion when compared with the other two. The coefficient of cubical expansion of a liquid is independent of the temperature. என்ன temperature இருந்தானே, the volume expansion is different, whereas its value for gases depends on the temperature of gases. கேஸஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து டெம்பரேச்சர் டிபெண்டா இருக்கு, ஆனா லிக்விடோட இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர். வாட் எவர் யூ சப்ளை, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த லிக்விட். When a liquid is heated, it is done by keeping the liquid in a container. This is what I was trying to explain. Liquid cannot be heated directly. It is kept in a container, and by supplying heat energy to the liquid through the container, the thermal energy supplied will be partly used in expanding the container and partly used in expanding the liquid. Thus, what we observe may not be the actual or real expansion of the liquid. Hence, for liquids, we can define real expansion and apparent expansion. This is what I was trying to convey to you. Clear-ஆ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் வந்து டைரக்டா நம்ம ஹீட் பண்ண முடியாது, அது கண்டெய்னர்ல வச்சு தான் ஹீட் பண்ணணும். அதனால கண்டெய்னருக்கு கொஞ்சம் ஹீட் சப்ளை ஆகும், மீதி இருக்கிற ஹீட் தான் லிக்விடுக்கு. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துல முதல்ல கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, அந்த நேரத்துல லிக்விடோட லெவல் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி நமக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் லிக்விடோட லெவல் வந்து ரேஸ் ஆகுது. ஆஸ் அ ரிசல்ட், யூ ஹேவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் கால்ட் as ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் apparent expansion. Now, what is the difference between real expansion and apparent expansion? Real expansion is if a liquid is heated directly without using any container, then the expansion that you observe is called as a real expansion. But it is not possible. You cannot directly heat a liquid. Okay, maybe ஒரு thin plastic கவருக்குள்ள வச்சிருக்கிற மாதிரி பாலை ஹீட் பண்ணும்போதோ, இல்லைனா if at all it is possible by radiation without the help of a container, டைரக்டா லிக்விடை ஹீட் பண்ணி அந்த லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா அதுல கிடைக்கிற எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு பேரு தான் ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன். அதனோட coefficient of real expansion, how will you define? The coefficient of real expansion is defined as the ratio of true rise in volume of the liquid per degree rise in temperature to its volume, to its unit volume. So, எந்த அளவுக்கு increase in volume ஆச்சு divided by per degree rise in temperature, எவ்வளோ temperature நீ கொடுத்த. So, it is increase in volume divided by how much temperature did you supply divided by the volume, which means for unit volume. The SI unit of coefficient of real expansion is Kelvin to the power -1. Why? Because change in volume liters la irkalam. This is also in liters, or rendume maybe cubic centimeters, cubic centimeter la irkalam. So after all this, what you're left with is only a temperature in the denominator, and the temperature oda unit is Kelvin. So the coefficient of real expansion oda unit is Kelvin to the power -1, Kelvin inverse. Now apparent expansion ங்கிறது லிக்விடை எதுல வச்சு ஹீட் பண்றோம், கண்டெய்னர்ல வச்சு ஹீட் பண்றோம். ஹீட்டிங் அ லிக்விட் வித்தவுட் using a container is not possible. Thus, in practice, you can heat any liquid by pouring it into a container. A part of the thermal energy is used in expanding the container, and a part is used in expanding the liquid. Thus, what you observe is not actual or real expansion of the liquid. The expansion of a liquid apparently observed without considering the expansion of the container is called as apparent expansion of the liquid. அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்டே ஆகல, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்டை வந்து கான்டெக்ஸ்ட்டை நான் மறந்துட்டு லிக்விடோட எக்ஸ்பான்ஷன் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நான் அதை கொஞ்சம் லெஸர் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு apparent expansion of the liquid. This you will understand better when I explain with an experiment next. So coefficient of apparent expansion is again the ratio of apparent increase. இங்க வந்து ட்ரூ ரைஸ்னு சொன்னோம். ஸோ இங்க apparent rise in volume of the liquid per degree rise in temperature to its unit volume. The SI unit of coefficient of apparent expansion is Kelvin to the power -1. நான் இவ்வளவு நேரம் நான் சொல்லிட்டு இருந்த ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனோட டிஃபரன்ஸ் ப்ராப்பரா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இப்போ தெளிவா புரியும் இது என்ன அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன, ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன, எதை பத்தி சொல்ல வராங்கன்னு. ஸோ இங்க ஒரு ப்ளூ கலர் லிக்விட் இங்க இருக்கு.
Okay, it is taken in a flask, a round bottom flask, conical flask you have, and also round bottom flask. So this round bottom flask is being heated from the bottom, and இதுக்குள்ள இருக்கிற colored liquid, maybe it's a blue color liquid. எதுக்காக colored liquid யூஸ் பண்றோம்? So that you can mark the meniscus. ஸோ அந்த டாப்ல இருக்கிற லெவலை ப்ராப்பரா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். வாட்டரா இருந்தா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். இஃப் இட் இஸ் கலர்லெஸ், நாட் ஈவன் வாட்டர், கலர்லெஸ் ஆன லிக்விடா இருந்தா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் த லெவல் up to which it has expanded. So let it be the first level, let it be L1. Okay, முதல்ல நம்ம ஹீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், அவ்வளவுதான் இனிஷியல். ஏன் இந்த L1 வரைக்கும் அந்த லிக்விட் ரைஸ் ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் கேப்லரி ரைஸ். ஒரு சின்ன டயமீட்டர் இருக்கிற டியூபை நம்ம வாட்டருக்குள்ளேயோ இல்லை லிக்விட்குள்ளேயோ இமர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? த லெவல், the liquid rises through the narrow tube, and this is called capillary rise. அந்த capillary riseல மேல இருக்கிற அந்த level தான் L1. Now this is before heating. When you start heating, this was the initial level. Now imagine, let me ask you a question. What will happen if you start heating the liquid? Liquid வந்து expand ஆகும். And what will you expect after that? L1 level, இந்த heat பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே நியாயமா நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கும்? வாட் வில் பி யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? திஸ் L1 இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு ரைஸ் டு அ பர்டிகுலர் லெவல் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுவோம். ஆனா இதுல வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடக்கும். முதல்ல ஹீட்டை வாங்கிக்கிறது அந்த ரவுண்ட் பாட்டம் ஃபிளாஸ்க் தான். ரவுண்ட் பாட்டம் ஃபிளாஸ்கோட டைமென்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்க்ரீசிங். ஓகே, ரவுண்ட் பாட்டம் ஃபிளாஸ்கோட டைமென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதனோட ரேடியஸ், அதனோட ஏரியா, அதனோட டயமீட்டர், எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்க்ரீசிங். சின்ன ரேடியஸ்ல அதிகமான கேபிலரி ரைஸ், அதிகமான டயமீட்டர்ல கம்மியான கேபிலரி ரைஸ். ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும் அதனோட ரேடியஸ், டயமீட்டர் as well as ஏரியா எல்லாத்துலேயுமே. as a result what will happen? L1 லெவல்ல இருந்த அந்த லிக்விட் now it will fall to a level L2. L1 லெவல்ல இருந்த அந்த வாட்டர் or whatever liquid it is, it will fall to a level L2. Why? Because container expand ஆச்சு. அந்த லிக்விடுக்கு இன்னும் ஹீட் சப்ளை ஆகல. முதல்ல கொடுத்த ஹீட் வாங்கிக்கிட்டது கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. லிக்விட் இஸ் ஸ்டில் இன் த சேம் டெம்பரேச்சர். இட் ஹாஸ் நாட் ஸ்டார்டட் எக்ஸ்பேண்டிங். இட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் அ பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ L1ல இருந்தது இப்போ L2 அப்படிங்கிற லோவல் லெவலுக்கு இறங்கிடுச்சு. நல்லா புரியுதா? தண்ணி அதே லெவல்ல இருக்கு, ஆனா கண்டெய்னர் பெருசானதுனால, இப்போ எப்படி சொல்றது, 50 ml கப்பில் இருக்கிற டீயை தூக்கி நீ 100 ml ஊத்தினா அதனோட லெவல் இறங்கி இருக்கும். 50 ml ஃபுல்லா இருக்கிற டீ 100 ml கப்ல ஊத்தினோம்னா பாதி தான் இருக்கு. பிகாஸ் the level of vessel is more than the quantity of water is same, but the height of the glass jar or whatever it is, it has increased. அதே மாதிரி தான் இங்க என்ன ஆகும்? கண்டெய்னரோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, தண்ணி அதே லெவல்ல இருக்கு. as a result the water falls to level L2. Initially the container receives the thermal energy and it expands. As a result the volume of the liquid appears to have reduced. Do you think the volume of liquid has really reduced? No. இருந்த தண்ணி அதே அளவு தான் இருக்கு. ஆனா கண்டெய்னர் பெருசானதுனால இதனோட லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிக்ரீஸ் ஆகுது. You can assume that the volume has decreased when it has not actually. Mark this reduced level of liquid as L2. On further heating, the thermal energy supplied to the liquid through the container results in the expansion of the liquid. Hence, the level of the liquid rises to a value L3. Now, the difference between the levels L1 and L3 is called as apparent expansion. And the difference between the levels L2 and L3 is called real expansion. The real expansion is always more than that of apparent expansion. Real expansion is ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன்ங்கிறது அந்த கண்டெய்னருக்கு கொடுத்திருந்த ஹீட்டை லிக்விடுக்கே கொடுத்துருந்தோம்னா என்ன அதிகமான எக்ஸ்பான்ஷன் வந்திருக்குமோ, யூ கேன் திங்க் லைக் தட். நான் வந்து கொடுத்த ஹீட்டை கண்டெய்னருக்கு பாதி லிக்விடுக்கு பாதின்னு கொடுத்தேன், அதனால தான் எனக்கு லிக்விடோட லெவல் கம்மியான எக்ஸ்பான்ஷன் மாதிரி தெரிஞ்சுது. வென் த ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ் ஆக்சுவலி கிரேட்டர். இதை விட ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கணும். கொஞ்சம் கூட எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனா, சப்போஸ் 1 லிட்டர் பெட்ரோலில் நமக்கு மைலேஜ், ஒரு வெஹிக்கிளோட மைலேஜை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோ. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த 1 லிட்டருக்கு ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா 45 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் அங்கங்கே வந்து டிராஃபிக் சிக்னலில் நம்ம மாட்டிக்கிறோம். என்ஜின் ஆஃபும் பண்ண முடியாது வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக. இல்லை ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல்ங்கிறத விட டிராஃபிக் ரொம்ப ஜாஸ்தி சிட்டிக்குள்ளே, அதுக்காக நீங்கள் ஆஃபும் பண்ண முடியாது என்ஜினை. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க முடியும்? இட் ஹேஸ் டு பி ஆன் ஆல் த டைம். ஸோ 1 லிட்டரில் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஐ வுட் ஹவ் காட் அ மைலேஜ் ஆஃப் 45 கிலோமீட்டர்ஸ். பட் இப்போ என்ன ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் வேர் எவர் ஐ ஹாவ் டு ஹால்ட் ஹியர் அண்ட் தேர்,
ஆக்சுவலா பார்க்க போச்சுன்னா அங்கங்க வேஸ்டேஜ் நடந்து ஐ அம் கெட்டிங் ஒன்லி ஹெவி டிராஃபிக்ல நம்மளே சொல்லியிருப்போம் 40-45 கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல 30-35 தான் கிடைச்சது. ஹெவி டிராஃபிக் அங்க நின்னு நின்னு போனதுனால மைலேஜ் ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னு. அதே மாதிரி நான் குடுத்த ஹீட்டு யாருக்கு மட்டும் தான் சொந்தமா இருந்திருந்தது? லிக்விடுக்கு மட்டும் தான். லிக்விடுக்கு மட்டும் கிடைச்சிருந்தா அதனோட எக்ஸ்பான்ஷன் எங்கேயோ போயிருக்கும். இப்ப என்னாச்சு? ஒரு போர்ஷன் இஸ் பீயிங் கிவன் டூ த கண்டெய்னர் ஆல்சோ. அதனால தான் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் கம்மியா தெரியுது. when the real expansion is actually more expected value. இந்த குடுத்த ஹீட் ஃபுல்லாவே லிக்விட் குடுத்திருந்தா என்னோட ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அதிகமா இருந்திருக்கும். To start with, the liquid whose real and apparent expansion is to be determined is poured into a container into up to a particular level. Mark this level as L1. Now heat the container and the liquid using a burner. Now initially the container receives the thermal energy and it expands. As a result, the volume of the liquid appears to be reduced. Mark this reduced level of liquid as L2. On further heating, the thermal energy supplied to the liquid through the container results in the expansion of the liquid. Hence, the level of the liquid rises to a level L3. Now, the difference between the level L1 and L3 is called as apparent expansion, and hence, the difference between level L2 and L3 is called real expansion, and real expansion is always more than that of apparent expansion. L1 ல இருந்து L3 இருந்த இனிஷியல் டு த ஃபைனல் லெவல் மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது, அது அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். பட் ஆக்சுவலி அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்டட் ஆனதுனால the level of water has actually reduced to L2. L2ல இருந்து L3க்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு. இட் இஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாஸ் ஸ்கோரிங் 40 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு என்னாச்சு, இல்லை 40ல ஒரு 60 வாங்கிட்டு இருந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மாதிரி வாங்கிட்டு இருந்தேன். சடன்லி வாட் ஹேப்பன், ஐ ஹவ் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மேபி சிக்னஸ் ஆர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எதுனால 60லேருந்து நான் இப்போ 40 ஸ்கோர் பண்ணுறேன். I have reduced to 40. Now I am scoring 80. அப்படின்னு சொல்லும்போது my increase is not 60 to 80. Now my mark was 40. 40ல இருந்து நான் 80 போயிருக்கேன். My growth is 40. 40 plus 40 is 80. Okay. My growth is not 20. You should not calculate from my 60 to 80ங்கிற அந்த இன்க்ரீஸை பார்க்கக்கூடாது. 60ல இருந்து ஒரு வாட்டி விழுந்து இதுல இருந்து எழுந்திருந்திருக்கேன்னா ஒரு ப்ராஃபிட்னே வச்சுக்கோ. ஒரு கம்பெனி வாஸ் ஏர்னிங் 60 lakhs எல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தது ப்ராஃபிட். Now it is suddenly dropped to say 25. 25 na what is the drop? It is almost 35 lakhs ஓட drop இருக்கு. 60 lakhs earn பண்ணிட்டு இருக்கோம், 35 lakhsக்கு வருது. So என்ன ஆகுது, there is a drop of around 25 lakhs has been dropped. இதுக்கப்புறம் now it is going to a turnover again of 80 lakhs னு சொன்னா you should not say it is only a growth of 20 lakhs. It is from 25 to 80, which means almost 55 lakhs ஓட growth இருந்திருக்கு. The growth percentage is very large than what you expect. புரியுதா? ஸோ அதை வச்சு தான் சொல்கிறோம் L1ல இருந்து L3 எடுக்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி அன் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் வென் ஆக்சுவலி L1ல இருந்து L2ங்கிற லோவர் லெவலுக்கு வந்து L2ல இருந்து இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் டு L3. ஸோ த ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ் L3 minus L2 and not L3 minus L1, and L3 minus L1 is only apparent expansion. So this is the experiment used to measure the real and apparent expansion of a liquid. To start with, the liquid whose real and apparent expansion is to be determined is poured in a container. Containerum சேர்ந்து heat ஆகிறதுனால L1ங்கிற level has reduced to L2. Now L2ல இருந்து L3 போனதுனால real expansion எதை எடுக்கணும்? L3 minus L2, higher level minus lower level is your real expansion, and not, it is not L3 minus L1. ஸோ இதோட லிக்விடோட எக்ஸ்பான்ஷன் முடிஞ்சுது. சாலிடுக்கும் லிக்விடுக்கும் வாட் வாஸ் த டிஃபரன்ஸ்? சாலிடை டைரக்டாக ஹீட் பண்ணலாம், கொடுக்குற ஹீட்டை ஃபுல்லாக சாலிடோட மாலிக்யூல்ஸ்க்கு தான் போகுது. ஆனால் லிக்விடோட விஷயத்தில் அப்படி கிடையாது. லிக்விடுக்கு என்ன ஆகுது? Liquid has to be kept in a container and part of the energy is used to expand the container and the remaining is passed to the liquid. Hence, we have the concept of two types of expansion, real expansion and apparent expansion. Now, fundamental laws of gases. The three fundamental laws which connect the relation between pressure, volume and temperature are shown, are given by three laws. ஒரு கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸை டிஃபைன் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ், வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் அண்ட் ஆல்சோ த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இன் த கேஸ். இதெல்லாம் தான் அதனோட பேராமீட்டர்ஸ். ஒரு கேஸை பற்றி சொல்லும்போது எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் எடுத்திருக்கோம், வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர், தீஸ் ஆர் தெர்மோடைனமிக் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஆக்சுவலி பார்க்க போச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, இட் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட். பட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது the number of molecules or vapor pressure அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் சேஞ்ச் ஆகும். The number of molecules is always same because of law of conservation of mass. Even when you heat it, it is not going to lose its mass or gain any mass. So சாலிட்ஸோட பார்த்தாச்சு, லிக்விடோட பார்த்தாச்சு. கேஸஸ்ல பார்க்கும்போது ஹீட் பண்ணும்போது வெறும் ஹீட் டெம்பரேச்சர் மட்டும் மாறாத
pressure, volume, temperature எல்லாமே மாறும். And there is an interrelationship between all these three. These three will be given by different laws. அதில் முதல் law தான் Boyle's law. Then you have Charles' law and the third one is Avogadro's law. Boyle's law என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம வேரி பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா எது மாறித்துன்னே தெரியாது. சப்போஸ் ஒரு டிஷ்ஷோட டேஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம். டேஸ்ட் சரியில்லைங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட்டையும் போட்டுட்ட, சில்லியும் போட்டுட்ட, கொஞ்சம் சுகர், ஜாகரி, வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ புட். எது அந்த டேஸ்ட் கொடுத்ததுன்னு உனக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அட் அ டைம் ஏதாவது ஒன்று தான் வேரி பண்ணணும். யூ கீப் ஆன் ஆடிங் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் சால்ட், லிட்டில் பை லிட்டில். இப்போ சால்ட் கரெக்ட் ஆச்சா, நெக்ஸ்ட் ஸ்பைசியாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் கூட சில்லி. So the ingredient when you add or whenever you're changing a particular parameter in an experimental level when you're doing, you have to keep the other things constant. எதனால இது வந்தது, எல்லாத்தையும் போட்டது எப்படி சரியாச்சுன்னே தெரியல. நான் suppose you're going to repair a particular circuit and you have changed everything, resistor, capacitor, whatever it is, everything you change. எதனால சரியாச்சுன்னே தெரியலனா what will you do? ஒரு கிளாக் ஓடலைன்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், பேட்டரியை மாற்றி பார்ப்போம். பேட்டரியோட பிரச்சனையா, இல்லை அந்த நீடில் ஏதாவது ஸ்டக்காக இருக்கா, ஒன் பை ஒன் ஒன்லி யூ வில் செக். எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பேட்டரியை மாற்றிட்டு, நீடிலே மாற்றிட்டு, மெஷினையும் தட்டி விட்டுட்டு, மெஷினில் இருக்கிற அந்த கியர், wheels, toothed wheel, anything, everything you change at a time, you will not know where the change really occurred or where was the problem with the device. அதே மாதிரி ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மாற்றிட்டேன்னா என்ன ஆகாது, எதனால இந்த சேஞ்ச் வந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு லா பண்ணும்போது, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு மீதி பேராமீட்டர்ஸை தான் மாற்றணும். அதனால தான் எல்லா லாலையும் ஏதாவது ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், மீதி ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நம்ம படிப்போம். புரியுறதா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, 2-3 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர். எல்லாத்தையும் மாற்றக்கூடாது. எல்லாத்துலையும் ஏதாவது ஒன்று கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டாக வச்சுக்கணும், கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு மீதி ரெண்டு தான் மாற்றணும். Let us take Boyle's law for example. When the temperature of the gas is kept constant, see, when the temperature of the gas is kept constant, the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to temperature. Volume is inversely proportional to pressure. So இதில் எதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம், டெம்பரேச்சர் மாற்றக்கூடாது. இப்போ நீ ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கிறது வால்யூத்துக்கும் ப்ரெஷருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப். அந்த டைமில் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும். டெம்பரேச்சரையும் மாற்றி வால்யூத்தையும் மாற்றினா ப்ரெஷர் வந்து டெம்பரேச்சர்னால மாறிதா இல்லை வால்யூத்தினால மாறிதான்னு உனக்கு தெரியாது. So when the temperature of a gas is kept constant, the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure. Volume is inversely proportional to pressure. This is it. So this is first law. இதில் நம்ம எந்த parameter கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம், டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். And what is going to change? Pressure and volume are going to change. How are they changing? Inversely or directly or inversely? Inversely. What do you mean by inversely proportional? ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகிறது தான் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். நான் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு, நான் ஏர்ன் பண்ணுற டைம், த டைம் ஆஃப் ஒர்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட சேலரியும் சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். 1 ஹவருக்கு யூ ஆர் பெய்ட் ஸோ மச் அப்படின்னா, ஐ ஒர்க் ஃபார் 3 hours, 5 hours, 10 hours, வாட் வில் ஹேப்பன், மை சேலரி வில் இன்க்ரீஸ். போத் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈச் அதர். 1 மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோ சேலரி, இல்லைனா இவ்வளோ வேஜஸ் அப்படின்னு லேபர் கொடுத்தாங்கன்னா 6 hours, 7 hours, when I increase the time, my salary also increases. The amount that I get also increases. This is called directly proportional. Think about a case when it is inversely proportional. உன் வீட்டில் இவ்வளோதான் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ரைஸ் இருக்கு. அம்மா வந்து ஒரு 5 பேர் 6 பேருக்கு குக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. 6 பேர் எதிர்பார்த்த இடத்துல திடீர்னு என்ன ஆகுது, 8 பேர் வந்துடுறாங்க கெஸ்ட். You expected only 6 people, but now you have 8 people. When the number of people increased, ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கிற ஷேர் குறைஞ்சிடுமா? இல்லை உன்னோட பர்த்டே பார்ட்டி கேக் இருக்கு, ஒரு 6 பேருக்கு இந்த கேக் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய பீசஸாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துடுறாங்க. இட் ஹாஸ் டு பி கட் இன் டு ஸ்மாலர் பீசஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கிற ஷேர் குறையும். திஸ் இஸ் கால்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். when the number of people increase, the share of the food decreases. This is called inversely proportional. When the temperature of a gas is kept constant, the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure. This is called Boyle's law. Next one is Charles' law. According to this law, when the pressure of the gas is kept constant, when the pressure of the gas is kept constant, அங்கே என்னத்தை கான்ஸ்டண்டாக வச்சோம், முதல்ல பாய்ல்ஸ் லாவில் டெம்பரேச்சரை. ஸோ இப்போ ப்ரெஷரை நம்ம கான்ஸ்டண்டாக வச்சுட்டோம்னா வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர், விச் மீன்ஸ் வாட், நான் டெம்பரேச்சரை சூடு பண்ண என்னோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டு தானே? நான் ஹீட் பண்ண அந்த பலூன் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்துருக்கியா வால்யூம். அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் வெயிலில் வச்சோம்னா அதனோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்.
இதுக்கு எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு முன்னாடித்தது சேம் திங். யூ அப்ளை ப்ரெஷர் ஃப்ரம் ஆல் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு பலூன் எடுத்து எல்லா சைட்லேருந்தும் ஹை ப்ரெஷர் கொடு. வாட் வில் ஹேப்பன் டு த வால்யூம்? வால்யூம் அப்படியே ஸ்குவீஸ் ஆயிடும். இல்லைனா ஒரு ஸ்பாஞ்ச், ஸ்பாஞ்சில் எல்லா டைரக்ஷன்லையும் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளை ப்ரெஷர் அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த வால்யூம்? த வால்யூம் நல்லா டிக்ரீஸ் ஆகுது, க்ரஷ் ஆகுது. அதே மாதிரி தான் சார்ல்ஸ் லா. சார்ல்ஸ் லாவில் வந்து நம்ம ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்டாக வச்சுக்கிறோம். ப்ரெஷரை எந்த விதத்துலையும் மாற்றாம, தொடாம, அதில் எந்த விதமான ப்ரெஷரும் கொடுக்கறதுல யூ நாட் அப்ளைங் எனி ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் எனி சைட்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் ஹீட்டிங் இட். இன்க்ரீஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சரை வால்யூம் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்க்ரீசிங். Third one is Avogadro law states that at constant pressure and temperature, அதை தொடாத, ஹீட் பண்ணாத, ஒண்ணுமே பண்ணாது, அப்படி இருந்தா வால்யூம் ஆஃப் அ கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல் இன் இட். ஒரு பேகுக்குள்ள 1 லிட்டர் தண்ணி ஊத்துற ஒரு பலூன்ல, அதுக்கு கிடைக்கிற வால்யூத்தை விட இன்னும் 2 லிட்டர் தண்ணி ஊத்துற, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 3 லிட்டர் தண்ணி ஊத்துற. ஸோ மோர் அண்ட் மோர் பார்ட்டிகல்ஸ் யூ ஆர் ஆடிங் இன் டு இட். த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ண அதனோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். naturally it will happen இல்லையா? you are blowing air into a balloon. first வந்து ஒரு 50 ml or 500 ml of air you are blowing, ஒரு particular size. again you are blowing, more particles are pushed into the balloon, the size keeps on increasing. so this is the example of Avogadro's law. so we saw 3 law. Boyle's law, Boyle's lawல temperature constant வச்சுக்கிட்டோம், pressure and volume அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பார்த்தோம். both are inversely proportional. இந்த கேஸ்ல வரும்போது pressure கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறோம், volume is directly proportional to temperature. now Avogadro law என்ன சொல்லுதுன்னா, pressure temperature ரெண்டையுமே கான்ஸ்டன்டா வச்சு when you keep on increasing the number of atoms or molecules which are pushing into it, the volume naturally increases. Avogadro number is the total number of atoms per mole of the substance. ஒரு மோல்ங்கிறது இப்போ 1 packet of 1 liter of milk அப்படின்னு வாங்குற மாதிரி, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ல வாங்குற மாதிரி நம்ம you will add the amount of substance in mole. ஒரு மோல்னு சொல்றது 6.023 into 10 power 23, which is a very big number. so much of particles சேர்ந்தா டசன் சொல்ற மாதிரி தான். ஒரு டசனா 12. okay, 1 dozen of apples, 1 dozen of oranges, 1 dozen of lemon, 1 dozen of gooseberry, whatever it is, the size is different, mass is different, volume is different, but the number count is same. ஒரு டசன்னா 12. அதே மாதிரி ஒரு மோல்னா 6.023 into 10 power 23 molecules or number of atoms or molecules per mole. ஒரு மோல்ல இவ்வளோ இருக்கு. this is the meaning of it. ஸோ கேஸஸை வந்து யாரெல்லாம் இந்த லாவை ப்ராப்பராக ஒபே பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சொன்னபடியே நடந்துக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஐடியல் கேஸஸ்னு சொல்லுவோம். யூஸ்வலாக ஸ்கூலுக்கு வரும்போது இதுதான் ரூல்ஸ், இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணும், இதுதான் ட்ரெஸ் கோட். டபுள் பிளேட், கேர்ள்ஸ் எல்லாம் டபுள் பிளேட் போட்டு ரிப்பனை வச்சு வரணும், பாய்ஸ் எல்லாம் பாலிஷ்டு ஷூஸ் போட்டுட்டு வரணும். இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ், டிசிப்ளின். சம் பீப்புள் தே வில் ஆல்வேஸ் மேக் எக்ஸ்கியூசஸ். தே ஆர் ரியல் பீப்புள். இன்னைக்கு கால் அடிபட்டு எடுத்து ஷூ போட முடியாது, ஆர் டுடே ஐ ஹாவ் ரொம்ப சைனஸ் ப்ராப்ளம், போட்டால் எனக்கு ஸ்வெட்டிங் ஆகுது, ஸோ ஐ வில் நாட் டூ திஸ். தே ஆல்வேஸ் do not obey the law. அப்படி இருக்கிறவங்கலாம் ரியல் கேஸஸ். பட் there are some people, whatever happens, என்ன கால் அடிபட்டிருந்தாலும் பேண்டேட் போட்டு அது மேலே ஷூ போட்டுட்டு வர பசங்க இருக்காங்க. they are ideal students who always obey the law. anybody who always obeys the law is called as an ideal person. everybody cannot be an ideal person இல்லையா? ரியல்ங்கிறது ரியல் லைஃப்ல வந்து you cannot find such people. சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துடணும், நாளைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா nobody. do you think nobody will ask for excuses? there are some ideal students, okay ma'am சொல்லிட்டாங்க, there's a test tomorrow na, test க்கு அப்படியே படிச்சுட்டு வரது ideal behavior. but what is real behavior? giving excuses and telling that I am not prepared for that, actually I didn't expect this, sudden rain வந்துருச்சு, அது வந்துருச்சு, வீட்டில் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க, I expected but I could not study அப்படின்னு எக்ஸ்கியூசஸ் சொல்லிட்டே இருக்கிறது ரியல் பிஹேவியர். பட் ஐடியல் பிஹேவியர் இஸ் ஓகே ஓகே அப்படின்னு எல்லா லாவையும் அதே மாதிரி அபாய்ட் பண்றது, ஒபே பண்றது தான் ஐடியல் பிஹேவியர். அதே மாதிரி கேஸஸை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். if the molecules or atom of a gas interact with each other with a definite amount of intermolecular, ideal behaviorனா என்னன்னா, ஒரு மாலிக்யூலுக்கு இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கு நடுவில் எந்த விதமான இன்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது. no attraction, no repulsion. such a behavior is called as a ideal behavior. but real lifeல அப்படி நடக்காது. intermoleculesக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்க தான் இருக்கும். if the molecules or atoms of a gas interact with each other with a definite amount of intermolecular or interatomic force of attraction, then the gases are said to be real gases. At a very high temperature or low pressure, a real gas behaves like an ideal gas because in this condition there is no interatomic or intermolecular force of attraction. நார்மல்
room temperature there will definitely be interaction, but at a very high temperature or very low pressure, what happens is, and the real gases, they lose அவங்க என்ன ஆகும், நல்லாவே far apart இருக்கிறதுனால there will be no interaction. அப்போ they will behave like an ideal gas because the space is very large. High temperature they occupies a large number of large space. As a result, the distance between the atoms or molecules is also very large. So they go into the ideal behavior. If the atom or molecule of a gas do not interact with each other, then the gas is said to be ideal gas or a perfect gas. Actually, in practice, no gas is ideal. The molecules of a gas will have a certain amount of interaction among them, but these interactions become weaker when you lower the pressure, increase the volume, lower the pressure or increase the volume, and the temperature is high, because the interatomic or intermolecular forces of attraction are very weak in ideal gas. Hence, a real gas at low pressure or high temperature can be called as an ideal gas or a perfect gas. Normal temperature, normal pressure, although it behaves like a real gas, it can be considered as a ideal or perfect gas under two conditions: very low pressure or very high temperature. So this is the difference between real gases. எதெல்லாம் obey பண்ணுதோ அதெல்லாம் ideal, obey பண்ணாதெல்லாம் real. ஏன் obey பண்றது இல்லைன்னா interatomic forces of attraction, interatomic or intermolecular forces of attraction அதுக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் அந்த behave பண்றது இல்லை. அந்த attraction இல்லைன்னா it will become ideal. அப்படி அந்த attraction இல்லாம இருக்கிறதுக்காக தான் you are increasing the temperature or decreasing the pressure, which decreasing the pressure குறைச்ச உடனே என்ன ஆகும், they can move anywhere that they want. Ideal gases obey Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. All these laws state the relationship between various properties of a gas such as pressure, volume, temperature, lithium, and the number of atoms in a given state of the gas. All these parameters will have a definite set of values. When there is a change in the state of the gas, any one or many parameters can change. நீ நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எனர்ஜி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் when you supply energy to it, ஒன்று ஒரு பேராமீட்டர் மாறலாம், வால்யூம் மட்டும் மாறலாம், இல்லை டெம்பரேச்சர் மட்டும் மாறலாம், இல்லை ப்ரெஷர் மட்டும் மாறலாம், இல்லைன்னா மெனி பேராமீட்டர்ஸ் கேன் ஆல்சோ சேஞ்ச் அட் த சேம் டைம். The ideal gas equation is an equation which relates the properties of ideal gas. In ideal gas, மூணு லாவே obey பண்ண போகுது. It is going to obey Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. What is Boyle's law? PV is a constant. Boyle's law. V by T, that is, V is directly proportional to temperature. Now remember, when you multiply two things and you get a constant answer, say 3 into 2 is equal to 6. Now 3 வந்து நான் 6 increase பண்ணினா 2 வந்து 1 decrease பண்ணணும். Only then I will get a constant answer. So when the product of two things is a constant, they are inversely proportional to each other. When the ratio of two things is constant, for example, 30 by 20 is equal to 3 by 2. Now 30 15 reduce பண்ணினேன்னா 20 10 reduce பண்ணணும். Again I get 3 by 2. So if the division of two numbers, okay, the ratio of two numbers is a constant, they are directly proportional to each other. When the product of two numbers is a constant, they are inversely proportional to each other. So pressure is inversely proportional to volume. So PV is a constant. Here, volume is directly proportional to temperature. V by T is a constant. And Avogadro law also says that volume is directly proportional to the number of particles that you have inserted into it. V by N is a constant. Combining all the three, PV is a constant, and V by T is a constant, and V by N is a constant. So PV மேல எழுதிக்கிட்டு என்னென்ன டினாமினேட்டர்ல இருக்கு, V க்கு டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு, N இருக்கு, T இருக்கு, is a constant. Now this above relation, that is PV by NT is a constant, is called the combined law of gases. Now if we consider a gas which contains mu moles of a molecule, the total number of molecules will be equal to mu into number of moles. Na is Avogadro number, mu is mole. ஒரு மோல்ல எவ்வளோ இருக்கும், Avogadro number இருக்கும். ரெண்டு மோல்ல எவ்வளோ இருக்கும், 2 into Na இருக்கும். 5 மோல்ஸ்ல எவ்வளோ இருக்கும், 5 into Na இருக்கும். 50 மோல்ஸ்ல 50 into Na. This is how it happens. So mu moles இருந்ததுன்னா mu into Na. Using this equation, you can write PV by mu NAT is a constant, or PV by mu T is a mu NT is a constant. What is NT? என்னங்கிறது Avogadro number, muங்கிறது number of moles. So you can write it as PV by mu NAT. Na Avogadro number, T is a some constant, and that constant is called as
Boltzmann constant or Kb. Okay, Boltzmann constant is Bv by mu n T is some constant, and that constant is Boltzmann constant. So you can write it as PV is equal to mu n Kb into T. In the mu n Kb can be even written as RT, where R is gas constant. In the constant எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்ற இன்னொரு பேரு தான் gas constant R. What is Kb? Kbங்கிற constant is Boltzmann constant and its value is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. எல்லா கான்ஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்டா கொடுத்துலாம், whose value is 8.31 joule per mole per Kelvin. எப்போதுமே எல்லா கான்ஸ்டன்ஸையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you will get a new value, and that new value is also going to be a constant. So they have substituted mu Na Kb together as R, provided you keep the number of moles as constant. You're not going to increase the number of moles. In that case, you can replace it by R, which is universal gas constant. Now, ideal gas equation is also called as equation of state because it gives the relationship between the state variables, and it is used to describe in what state that gas is, whether it is at a high temperature, high pressure state, or a high volume state, or number of molecules எல்லாத்தையும் describe பண்றதுனால this is also called as equation of state. It will tell you in what state that gas is. So once again, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லிக்விடோட பார்த்தோம், அப்புறம் gases பார்த்தோம். Gasesல வந்து we saw three fundamental laws. Boyle's law, which says that when you keep temperature constant, volume is inversely proportional to pressure, and when you keep the pressure constant, volume is directly proportional to temperature. And Avogadro law says that when you keep pressure and temperature constant, the volume is directly proportional to the number of atoms or molecules. Depending on whether they obey Boyle's law, Charles' law, and Avogadro law, they are called as real gases or ideal gases. If they obey, they are ideal gases. If they do not obey, they are real gases. Real gases, they do not obey because there is some sort of interaction. அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே செப்பரேட்டா இல்ல. They formed that law using the concept that all the atoms, ஒரு ஆட்டத்துக்கும் இன்னொரு ஆட்டத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்ல, everything is interatomic forces இல்ல, intermolecular forces இல்ல, everything is independent அப்படிங்கிற கணக்குல தான் அந்த law எல்லாம் பண்ணினது. ஆனா அந்த behavior இல்ல, if there is some interaction, then it will not work out. அதனால தான் ஐடியல் கேஸ் ரியல் கேஸ்னு நம்ம ரெண்டு பிரிக்கிறோம். பிரிச்சுட்டு அந்த மூணு லாவையும் சேர்த்து you are finding an ideal gas equation. Okay, ideal gas equation, PV is equal to mu Na T. So PV is equal to mu Na KBT, where KB is the Boltzmann constant. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்ற பேரு தான் R. Ideal gas equation is also called as equation of state because it gives the relationship between the state variables and is used to describe the state of any gas. With that, we have ended this particular lesson. In the lesson, thermal energy பார்த்தாச்சு. Thermal energy la to wrap up with how we started, introduction la heat na enna, what is the major source of heat, heat energy ala enna panna mudiyum, state maatha mudiyum, it can change the state of a particular object அப்படினு பார்த்தோம். temperature increase பண்ண முடியும், shape மாத்த முடியும், expand பண்ண முடியும், all that we saw. So to wrap up the lesson once again, we started with heat energy. The SI unit of heat energy is joule. Innone nyabagam iruka, calories. Joule is a larger unit. We also had calories. Heat always flow from a system at higher temperature to a system at lower temperature. Temperature is the degree of hotness of a body. The SI unit is Kelvin. We also had two other units also, degree Celsius and degree Fahrenheit. All the substances will undergo any one of the following changes when you heat it. Either the temperature will increase or the substance may change from one state to another, solid to liquid, liquid to gas, or anything. The substance will expand when heated. All forms of matter, solid, liquid, gases, they will definitely undergo expansion, but the amount of expansion will be different. For a given rise in temperature, liquid will have more expansion than a solid, and a gaseous substance has the highest expansion than the other two. If a liquid is heated directly without using any container, then the expansion that you observe is called real expansion. But real expansion nammalaala panna mudiyadhu because liquid needs a container. The expansion of a liquid apparently observed without considering the expansion of the container is called as apparent expansion. For a given heat energy, the real expansion is always greater than the apparent expansion. If the atoms or molecules of a gas do not interact with each other, then the gases are called as ideal gas or a perfect gas. So ideal gas equation is actually a combination of the three gas laws, that is Charles' law, Boyle's law, as well as Avogadro law.
Ideal gas equation, also called as equation of state, because it gives a state in which the particular object is liquid, gas, or whatever. PV is equal to RT, and R is called as universal gas constant, whose value is 8.31 joule per mole per Kelvin. Now let us first go into solved problems. ஏற்கனவே solve பண்ண problems, numericals இதில் பார்க்கலாம். A container whose capacity 70 ml is filled up to with a liquid up to 50 ml. Okay, full container ஓட capacity 70 ml இருந்தாலும் நீ எவ்வளவுதான் liquid fill பண்ணிருக்க? You have filled only 50 ml. Then the liquid in the container is heated. Initially 50 ல இருந்து 52, 53 போகும்னு எதிர்பார்த்த இடத்துல it has come down to 48.5. So can you tell me what will this values be? 50 ml is going to be the L1 value. You remember L2 was a value lower than L1. That is going to be 48.5. And then we heat more. The level of the liquid rises to 51.2 ml. That is the final level L3. Now what is apparent expansion? Initial இருந்ததுலேருந்து அப்படி பார்த்தனா 50 ல இருந்து 51.2, it is only 1.2 ml தான் expand ஆயிருக்குன்னு நம்ம நினைச்சுப்போம். That is actually apparent expansion. Well, the real expansion is அது ஒரு வாட்டி இறங்கின இடத்துல இருந்து raise ஆயிருக்கு இல்லையா? That is your real expansion. So real expansion is 51.2 minus 48.5, not 50, which is 2.7 ml of expansion. And as I said, real expansion is more than apparent expansion. Keeping the temperature as constant, the gas is compressed 4 times of its initial pressure. The volume of a gas in the container changes from 20 cc. What do you mean by cc? Cubic centimeter. You can, 1 cubic centimeter is almost 1 ml. Okay. So 1000 cc is 1 liter. 1000 ml is 1 liter. So 1000 cc, 1000 cubic centimeter corresponds to 1 liter. வால்யூத்தை வந்து cubic centimeter, அதாவது length, breadth, height மூணுமே சென்டிமீட்டர்ல இருந்தா cubic centimeterல சொல்லுவோம். அந்த 1 cubic centimeter தான் 1 ml, milliliter of any liquid. Keeping the temperature as constant, a gas is compressed 4 times of its initial pressure, which means what? Pressure is 4 times the initial pressure. நல்லா compress பண்றோம், volume ரொம்பவே குறையுது. The volume of the gas என்ன ஆகுது? 20 cc ல இருந்து V2 cc போயிருக்கு. So compress பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லும் போதே you understand that 20 cc is going to reduce to some value. We don't know what. Now, initial pressure was P. The final pressure is very high. 4 மடங்கு, 4 times. Suppose ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் 100 Pascal. Pressure is measured in Pascal. Pascal இருந்திருந்தா now it would have been 400 Pascal. So அது தராததுனால நம்ம P எடுத்துக்கிட்டு 4 times 4P எடுத்துக்கிறோம். Now 20 cc is 20 centimeter cube. Final volume is what? Using Boyle's law, PV is a constant. P1 V1 is equal to P2 V2. Now V2 is equal to P1 by P2 into V1. What was the initial pressure? P. What was the final pressure? 4 times P. 4P into 20. So PP gets cancelled, 1 by 4. 20 4 ஆல divide பண்ணோம்னா 5 centimeter cube. As expected, 20 is reduced to 50. Sorry, 5. Not 55. 20 இருந்தது 4 மடங்கு குறைஞ்சு, pressure 4 மடங்கு increase ஆனதுனால volume has reduced 4 times, and 20 by 4 is 5 cc. You can write cc or cubic centimeter. Both are correct. So we saw solved example 1, solved example 2. Then let us go. The value of universal gas constant. Yes. What was the value? If you remember right. The last பார்த்தோம் நம்ம. Here you have 8.31 joule per mole per Kelvin. So what is going to be the answer for the first MCQ? 8.31 joule per mole per Kelvin. If a substance is heated or cooled, the change in mass of the substance is positive, negative, zero, none of the above. What is the change in mass of the substance? Mass of the substance, do you think it will change? என்னென்ன parameters பார்த்தோம்? Pressure மாறும், volume, temperature, number of molecules might change. Number of molecules increase, naturally the total mass will increase, but will the mass of a single particular molecule or atom change? No, it will not change. So positive, positive na increase agudhu, negative na decrease agudhu, zero na no change, none of the above. It cannot be none of the above. Change in mass is zero. Okay, not none of the above, it is zero. If a substance is heated or cooled, the linear expansion occurs along the x-axis, y-axis, both A and B, A or B.
If a substance is heated or cooled, linear expansion சொல்லியாச்சு. linearனா ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷன்ல தான் இருக்க முடியும். லீனியர் ஏரியல் தான் ரெண்டு டைமென்ஷன்ல. போத்னா என்னாச்சு, லெங்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பிரெத்தும் சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு. You cannot have two dimensions changing in a linear expansion when it is only in one dimension. So either it will be in x or it will be in y. நிக்கிறதா இருந்தா height, படுக்க வச்சிருந்தா length. Okay, so if a substance is lying in the horizontal direction, we say that its length is increased. If a substance is kept vertically, we say that its height is increased. If a substance is heated or cooled, the linear expansion occurs along the axis of, it's not necessary that it should always be in the x-axis or it should always be in the y-axis. It can be either x-axis or y-axis, but not both. So your answer is A or B. Now, temperature is the average dash of the molecules of a substance. Difference in kinetic energy and potential energy, sum of the potential energy and kinetic energy, difference in total energy and potential energy, difference in kinetic energy and total energy. Now, total energy and kinetic energy are almost the same for an ideal gas, because ideal gas, physics la ஒரு concept என்ன இருக்குன்னா, total energy is always the sum of potential energy and kinetic energy. கைனடிக் எனர்ஜி ஏன் வருதுன்னா மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் பண்றதுனால வருது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஏன் வருதுன்னா இன்ட்ராக்ஷனால வருது. ரியல் கேசஸ்ல இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குதான், பட் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அவ்வளோ பெருசா இல்ல. ஸோ த டோட்டல் எனர்ஜி கேன் பி கன்சிடர்ட் as கைனடிக் எனர்ஜி alone. ஸோ யுவர் ஆன்சர் வில் பி டிஃபரன்ஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் டோட்டல் எனர்ஜி. டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறதே கைனடிக் எனர்ஜி தான். மேபி ஒரு மைன்யூட் பாயிண்ட் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு யூ கேன் allow. Excuse me. In the given diagram, the possible direction of heat energy transfer is. Now just go through the temperatures. இதுல ஹாட்டஸ்டா இருக்கிறது எழுது. ஏபிசி 3 இருக்கு. இதுல சி தான் ரொம்பவே ஹாட்டா இருக்கு, 305. ஸோ 305ல இருந்து 304 கெல்வின் இருக்கிற பாடிக்கு ஹீட் சப்ளை ஆகலாம், பிகாஸ் ஹீட் கேன் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பாடி டு லோவர் பாடி. அதே மாதிரி ஏல இருந்து சிக்கும் ஃப்ளோ ஆகலாம், பிகாஸ் ஏ இஸ் ஆல்சோ இன் கான்டாக்ட் வித் சி, சி இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் பி. தே ஹேவ் ரிட்டன் பில இருந்து ஏக்கு போகும். யா, தட் இஸ் பாசிபிள். சில இருந்து ஏக்கு போகலாம். எஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஆனா சில இருந்து பிக்கு போகுமா 303ல இருந்து 304க்கு? நோ. So this is not possible, because this is correct, this is also correct, but this is not. Now A to B, அதாவது A ல இருந்து B க்கு போகலாமா? Sorry, see the arrow. இங்க வந்து B ல இருந்து A ன்னு இருக்கு arrow. That was correct. But here he has written A ல இருந்து heat வந்து B க்கு போகுமா? A இருக்கிறதுலே coolest, I mean lowest temperature, not the coolest, 303. So A ல இருந்து போக வாய்ப்பே கிடையாது. ஒரு ஆப்ஷனே தப்புங்கிறதுனால you need not check for the others. Okay, first A தப்பா? A to B, not possible. B to A, yes. See the arrow? A ல இருந்து C க்கு போகும்ங்கறாரு. A ல இருந்து C க்கு and C ல இருந்து B. C, oh sorry, okay. So இது வந்து I thought it is from B to C to B. Yeah, first option is correct, right? So they have said B ல இருந்து A க்கு போகும், correct? C ல இருந்து A க்கு போலாம், that is also correct. C ல இருந்து B க்கு போகலாம், so this one is correct. Option A is correct. Because இருக்கிறதுலயே hottest object is C. C ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் போகலாம், C ல இருந்து B க்கு போகலாம், C ல இருந்து A க்கு போகலாம், B ல இருந்து A க்கு போகலாம். So first option. The value of Avogadro number is 6.023 into 10 power 23. The temperature and heat are what quantities? Intrinsic quantities you can say, or basic quantities, intrinsic quantities you can say. Okay, they are related quantities. You can even write that they are related quantities. Now 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Now, according to Boyle's law, the shape of the graph between pressure and the reciprocal of volume. Reciprocal of volume na enna artham? 1 by V. 1 by V யும் P யும் directly proportional. So, it will be a straight line, linear. Here you can write related quantities there.
They are related quantities. Okay. Now, for a given heat in liquid, the apparent expansion is more than that of real expansion. True or false? Apparent தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு சொல்றாரு. Apparent எதுவா இருந்தது? You remember, real expansion was lower level, L3 minus L2. But apparent was only L3 minus L1. So this is false. This is false, and you have to change. Okay, real expansion is more than apparent expansion. Next one, thermal energy always flows from a system at higher temperature to a system at lower temperature. Correct. According to Charles' law, at constant pressure, the temperature is inversely proportional to volume. Tappu. Charles' law la constant pressure da, adu correct, but temperature is directly proportional to volume. V is proportional to T. Linear expansion, which means change in length. Superficial, change in area. Cubical, change in volume. Heat transformation, hot body to cold body. Boltzmann constant, 1.381 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. Both the assertions, if one end of the rod is heated, the other end is also heated. True da. In a rod, maybe metal rod, heat always flows from a region of lower temperature to higher temperature. That is wrong. Heat panna edam da higher temperature. This is correct. So both assertions and reason are true arna A eduthu sollirukanga. Both assertion are true but the reason tappu appadinalum, or assertion is true but the reason is false. So you will go for C here. Assertion true but reason is false. Gas is highly compressible than solid and liquid. Interatomic or intermolecular distance of the gas is comparatively high. Both are correct, but adinala dhan compressible, highly compressible. அந்த ஸ்பேஸை ஃபுல்லாக நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும்? அந்த ஸ்பேஸ், இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, இன்னும் சேர்ந்து வர முடியும். ஸோ you will take that both are correct and it is the correct explanation for it. Now define 1 calorie. Just now 1 calorie is defined as in fill up liye vandhudu. This you can get it. Then distinguish between linear, aerial and superficial. Aerial or superficial rendu dhaan kettirukanga. Cubical kekala. This you have in the explanation. அந்த வீடியோலயே ஃபுல்லா இருக்கு. Cubical expansion, Boyle's law, just statement தான் கேட்டிருக்காங்க. Then state the law of volume. Volume means Charles அதனோடது. Avogadro law of volume. Okay. Distinguish between ideal and real gas. You have a PowerPoint for that. What is coefficient of real expansion? You have apparent expansion. Now, find the final temperature of a copper rod whose area of cross section changes from change in area. The copper rod is initially kept at 90 Kelvin. And alpha is given. You remember what is alpha? Alpha is equal to change in area. This is superficial, right? Yes. Superficial expansion divided by the original area into initial per degree rise in temperature. So what is the increase? It is 1. What was the initial one? It was 10. Here it is 90. Here delta A by A. Okay. Here it is delta T. What do you mean by delta T? Delta T is T2 minus T1. Okay, that is equal to 0.0021. So, T2 minus T1 is equal to 1 divided by 10 into 0.0021. Now, 10 oda multiply pannumna, this becomes 1 divided by 0.021. Which you can write as 100 or 1000 divided by 21 is equal to T2 minus T1. Roughly, either 20 na eduthukita kuda, this becomes 5. So, initially it was 90. Ipa heat panna kandipa adha vida jastiya da irukum. What was the difference? 5. So, modalla 90 ah irundhathu, ipo or 5 Kelvin increase ஆயிருக்கு. So what will be the final temperature?
95 Kelvin. Okay, so this is the final temperature of the copper rod. அதுக்குன்னு ஒரு particular alpha value இருக்கு. 90 கெல்வின்ல இருந்ததை நம்ம ஹீட் பண்ணியிருக்கோம். அதனோட ஏரியல் எக்ஸ்பான்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. Coefficient of aerial expansion, that is superficial expansion, is also given. From that you calculated the final temperature. When the difference was 5, initial was 90, so final is going to be 90 plus 5, 95 Kelvin. Calculate the coefficient of cubical expansion of zinc bar alpha whose volume increased from 0.25 to 0.3. So 0.3 minus 0.25 divided by original volume 0.25 into change கொடுத்திருக்காங்க. It is not 50 Kelvin, that 50 is actually change. Okay, so மேல it will be 0.05 divided by 25 into 5 is 125. So 12.5, this you can write it as 5 divided by 1250, which is 1 divided by 2, 5, 1 divided by 250, which is 100 0.004 per Kelvin you will get. Last one, there's a hot question. If you keep ice at 0 degrees Celsius and water at 0 degrees Celsius in your hand, which you will feel more chillness? Why? இது ப்ராக்டிக்கலாவே பண்ணி பார்த்தே நம்ம ஆன்சர் சொல்லலாம். ஐஸை வச்சிருக்க கையில ஐஸ், அதே 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிற ஐஸ், இன்னொரு கையில வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிற வாட்டர். எந்த கையில வந்து அப்படியே நமத்து போகும், ரொம்ப மறுத்து போகும் சீக்கிரமா? எந்த கை வந்து ரொம்ப சில்னஸ் ஃபீல் பண்ணும்? You know that ice is chiller than ice cold water. Why? Can you tell me? இப்போ ஒரு ஹேண்ட்ல என்ன வச்சிருக்க? You have kept water at 0 degree Celsius. Okay, one is ice, the other one is water. இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம், உன்னோட பாடி டெம்பரேச்சர்ல இருந்து கையில இருந்து ஹீட்டை வாங்கிக்கிட்டு 1 டிகிரி செல்சியஸ் 2 டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் தான் ஆக போகுது. ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும்னு உனக்கு தெரியும். ஐஸ் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த 0 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிற ஐஸ் முதல்ல 0 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிற வாட்டரா மெல்ட் ஆகும். அதுக்கே நிறைய ஹீட் அதுக்கு தேவைப்படுது. ஓகே, இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாம ஸ்டேட்டை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கே நிறைய ஹீட் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த கையில அது எடுத்துக்கிட்ட ஹீட் விட இந்த கையில அதிகமான ஹீட் எடுக்கும். when this also comes to the same 1 degree Celsius வாட்டரா மாத்துறதுக்குள்ள நிறைய ஹீட் உங்க கையில இருந்து எடுத்திருக்கும். one was to convert the ice into water, change of state, that is called as latent heat. உங்க போர்ஷன்ல வரலனாலும் there is something called as latent heat of fusion, latent heat of vaporization அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு, ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு. அது என்ன பண்ணும்னா, ஒரு சிஸ்டம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் ஹீட் எனர்ஜி. டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும், ஆனா ஸ்டேட் மட்டும் அந்த சாலிடா இருக்கிற ஐஸ் வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து லிக்விடுக்கு தே வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட், கொஞ்சம் நகர்ந்து போக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு தேவையான ஹீட் தான் லேட்டன் ஹீட். அந்த லேட்டன் ஹீட்டை வேற வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும், லேட்டன் ஹீட்டை வாங்கிக்கிட்டு இட் ஹேஸ் டு மெல்ட் இன் டு ஐஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட். ஸோ இங்கே தான் நிறைய ஹீட்டை நான் உங்கள் பாடியிலேருந்து எடுத்துக்கும். ஸோ தேட் ஹேண்ட் வில் ஃபீல் மோர் சில்னஸ். ஸோ வித் தேட் வி ஹவ் கவர்ட் அ லாட் ஆஃப் information about thermal energy, what are different temperatures, okay, latent heat. This is a very important topic which is covered more and more. இதில் இன்னும் டெப்த்தில் படிப்பீங்க when you go for higher secondary classes. So this was a basic. ரொம்ப ரொம்ப டெப்த்தெல்லாம் படிக்கல. ஹீட் எனர்ஜினா என்னதுன்னு பார்த்தோம், அது என்னென்ன சேஞ்சஸ் பாடியில் கொண்டு வரும்னு பார்த்தோம், சாலிட் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும், லிக்விட் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும், கேஸஸ் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்னு பார்த்தோம். அதை வச்சு சில நியூமெரிக்கல்ஸ் we saw. Main linear, superficial, cubical, expansion, all these things we saw. We didn't go into depth into latent heat, அதெல்லாம் போகல.
chinna chinna conversions from one unit to another unit. So with that, we end this thermal energy chapter. Thank you.